thí nghiệm ra thị trường và qua đó định vị lại bài toán nghiên cứu trong y tế thông minh. Hình thành trên cơ sở kế thừa tinh hoa và truyền thống học thuật phong phú của Đại học Đông Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển lớn mạnh, khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trình độ cao theo chuẩn quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ hợp bao gồm 7 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, hoạt động theo nghị định và quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Vị trí của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tương quan với các đại học ở khu vực và thế giới được cải thiện liên tục qua các năm. Theo công bố của tổ chức xếp hạng QS năm 2019, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và ở vị trí 124 đại học hàng đầu châu Á. Mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng 77 bậc trên thế giới tại bảng xếp hạng Webometrics 2019. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam có lĩnh vực vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu do báo Tin tức Hoa Kỳ bình chọn. Sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên triết lý, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức và xoay quanh 6 giá trị cốt lõi: chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững. Các giá trị này thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác phát triển. Trên phương diện đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đang là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên xuất sắc tại Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế nhờ các chương trình đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực với hàng trăm ngành, chuyên ngành đào tạo trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh các ngành học truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội còn tiên phong xây dựng nhiều ngành đào tạo mới. Quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học bền vững, an ninh phi truyền thống, hàng không vũ trụ, quản trị trường học, công nghệ kỹ thuật xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào được học tập trong môi trường quy tụ lực lượng đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy là các chuyên gia đầu ngành và có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đứng đầu trong các cơ sở giáo dục của cả nước. Ngoài ra, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội còn được lựa chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi tín chỉ tại các đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Là cái nôi phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước, nhiều cựu học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học nổi danh không chỉ ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.
Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: khoa học tự nhiên và y dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ và thực phẩm và khoa học liên ngành liên lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển khoa học liên ngành, đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương, của vùng. Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì những chương trình nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, công bố những phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn, thúc đẩy những xu hướng khoa học mới và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trung bình hơn 600 bài báo khoa học ISI Scopus và nhiều kết quả nghiên cứu công bố tại các hội nghị hội thảo và tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Những tên tuổi khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhiều cá nhân, tập thể nghiên cứu xuất sắc đã mang về cho Đại học Quốc gia Hà Nội những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, hội thảo sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 8 giờ và sẽ được phát trực tuyến qua cả hai kênh là trực tiếp qua Zoom và livestream qua YouTube. Kính đề nghị quý vị đại biểu ổn định và nếu có câu hỏi nào thì xin gửi câu hỏi vào ô chat box trên màn hình. Xin cảm ơn. Giúp bác sĩ quyết định lâm sàng nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu tử vong do sai lầm y khoa. Nhằm thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, Viện Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp cùng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội và các đơn vị khác như Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Trường Đại học Việt Pháp, Khoa Y Dược Đại học Sejong Hàn Quốc, Tập đoàn Edivision đồng tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề xử lý ảnh y tế hướng tới y tế thông minh trong chính phủ điện tử vào ngày 12 tháng 9 năm 2019. Hội thảo đã làm rõ một số vấn đề chính sau. Các quốc gia trên thế giới đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của công nghệ thông tin đối với sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, do đó đã xây dựng các chương trình quốc gia về công nghệ thông tin y tế nhằm thích nghi với thời đại mới. Công nghệ số với nhiều đột phá tạo nên cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, AI, Internet kết nối vạn vật, IoT, phân tích dữ liệu lớn, Big Data, điện toán đám mây, Cloud Computing và chuỗi khối, Blockchain đang có tác động lớn đến phạm vi quốc gia, phạm vi toàn cầu. Những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học, đột phá của công nghệ số dẫn tới xu hướng phát triển và yêu cầu thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình kinh tế xã hội quốc gia cũng như hệ thống quản lý của các ngành lĩnh vực. Trong đó có ngành y tế như yêu cầu về đổi mới công nghệ, đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lý, xử lý dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác, hiệu quả trong công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, cũng như công tác quản trị, cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân, tổ chức. Qua những phân tích xu hướng phát triển đó, có thể thấy công nghệ thông tin sẽ tác động có tính thay đổi cốt lõi đến ngành y tế theo 3 góc độ. Thứ nhất, tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của các cơ quan trong Bộ Y tế, hướng đến cách thức quản lý công việc trên nền tảng công nghệ số của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
Thứ hai, tác động trực tiếp đến các đối tượng và các dịch vụ cung cấp của ngành y tế, thay đổi cách tiếp nhận các dịch vụ y tế truyền thống sang các dịch vụ y tế số mà nền tảng là dữ liệu số. Thứ ba, có thể được xem là quan trọng nhất là cách thức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý, các cơ sở y tế phải đầu tư vào số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ. Trong một môi trường mà các tổ chức được định hướng bởi dữ liệu và cách thức làm việc mới, thì tương lai của ngành y tế gắn liền với khả năng kết nối, trao đổi, sử dụng và phân tích dữ liệu. Điều này đòi hỏi ngành y tế phải thay đổi cách thức làm việc, thay vì làm việc trên giấy tờ theo phương pháp truyền thống, phải chuyển đổi sang làm việc trên dữ liệu số và từng bước hoàn thiện việc kết nối, trao đổi, sử dụng và phân tích dữ liệu số. Với những thay đổi lớn lao trên, việc xây dựng đề án phát triển y tế thông minh, chuyển đổi số của ngành y tế hướng tới y tế thông minh sẽ nhằm thúc đẩy 3 nội dung, đó là chăm sóc sức khỏe thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân đã có bước phát triển quan trọng trong thời gian gần đây. Điều này đặt nền móng xây dựng nền tảng y tế thông minh trong chính phủ điện tử với 3 trụ cột chính là phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh và quản trị y tế thông minh. Chủ đề của hội thảo 2021 lần này là tăng cường kết nối đẩy mạnh kết quả nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn, tổ chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2021 do Viện Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng với các đơn vị và trường đại học, các tập đoàn có sản phẩm hiệu quả về y tế để thúc đẩy hợp tác và phát triển. Tham gia hội thảo có sự tham gia của các báo cáo viên và diễn giả từ đại học như khoa quốc tế, khoa y dược, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Fessili Hy Lạp, Đại học Naples Italy, Đại học Uro Vraicu Romania, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Quỹ đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia và các doanh nghiệp như Vinbrain, CMC, Brain Matching Italy. Ban tổ chức hội thảo mong muốn có sự tham gia, chia sẻ, trao đổi và tăng cường hợp tác để đẩy mạnh triển khai sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường và qua đó định vị lại bài toán nghiên cứu trong y tế thông minh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, hội thảo sẽ bắt đầu trong ít phút nữa và sẽ được phát trực tuyến qua cả hai kênh là trực tuyến qua Zoom và livestream qua YouTube. Kính đề nghị quý vị đại biểu ổn định và nếu có câu hỏi nào thì xin gửi câu hỏi vào ô chat box trên màn hình. Xin cảm ơn. Chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trình độ cao theo chuẩn quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ hợp bao gồm 7 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, hoạt động theo nghị định và quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Vị trí của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tương quan với các đại học ở khu vực và thế giới được cải thiện liên tục qua các năm. Theo công bố của tổ chức xếp hạng QS năm 2019, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và ở vị trí 124 đại học hàng đầu châu Á. Mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng 77 bậc trên thế giới tại bảng xếp hạng Webometrics 2019. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam có lĩnh vực vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu do báo Tin tức Hoa Kỳ bình chọn. Sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên triết lý, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức và xoay quanh 6 giá trị cốt lõi: chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững. Các giá trị này thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác phát triển. Trên phương diện đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đang là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên xuất sắc tại Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế nhờ các chương trình đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực với hàng trăm ngành chuyên ngành đào tạo trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh các ngành học truyền thống,
Đại học Quốc gia Hà Kính Nội thưa các còn thầy tiên cô phong xây giáo, dựng các nhiều nhà ngành nghiên đào cứu tạo và các mới, bạn sinh đáp viên. ứng nhu cầu xã Kính nhờ hội các thầy và cô cập và nhật nhà xu hướng nghiên thế cứu các giới em như sinh viên đổi biến đổi backdrop khí giúp ban hậu, tổ chức quản lý như khoa học công backdrop nghệ, trong quản phần lý tài nguyên thiên ô nhiên, chat box khoa học trên màn bền hình. vững, Xin cảm an ơn. ninh phi truyền thống, hàng không vũ trụ, quản trị trường học, công nghệ kỹ thuật xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào được học tập trong môi trường quy tụ lực lượng đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy là các chuyên gia đầu ngành và có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đứng đầu trong các cơ sở giáo dục của cả nước. Ngoài ra, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội còn được lựa chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi tín chỉ tại các đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Là cái nôi phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước, nhiều cựu học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học nổi danh không chỉ ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: khoa học tự nhiên và y dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ và thực phẩm và khoa học liên ngành liên lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển khoa học liên ngành, đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương, của vùng. Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì những chương trình nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, công bố những phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn, thúc đẩy những xu hướng khoa học mới và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trung bình hơn 600 bài báo khoa học ISI Scopus và nhiều kết quả nghiên cứu công bố tại các hội nghị hội thảo và tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Những tên tuổi khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhiều cá nhân, tập thể nghiên cứu xuất sắc đã mang về cho Đại học Quốc gia Hà Nội những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Nhân tài đất Việt và nhiều giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Cosmos, Giải thưởng Hành tinh xanh và Huy chương Pushkin. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai nhiều dự án tầm quốc gia như Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phát triển bền vững vùng Tây Bắc và dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông. Các dự án này đã khẳng định uy tín nghiên cứu học thuật và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào có một mạng lưới hợp tác rộng khắp trên thế giới, với hơn 400 đối tác là các đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức giáo dục trong khu vực và trên thế giới. Trong đó có nhiều tổ chức quốc tế uy tín như AUF, AUN, SATU, UMAP. Các hoạt động hợp tác và phát triển tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động trao đổi nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao tri thức, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trên mạng lưới toàn cầu. Trong nước, Đại học Quốc gia Hà Nội được tin tưởng trở thành đối tác của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, đồng thời tư vấn chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và địa phương. Quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên đến thăm, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để từ đây, ý chí và tinh thần của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thực hiện hóa thành những giải pháp mới, những nỗ lực sáng tạo mới. Cùng chung giá trị và lý tưởng trong hoạt động khoa học, nhiều nhà khoa học, chính trị gia nổi tiếng thế giới đã đến thăm và đóng góp sức mình vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền khoa học giáo dục Việt Nam. Nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển, mở rộng, hướng tới việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ xây dựng một thành phố đại học trong tương lai, nơi Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cam kết thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế, đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của quốc gia, khu vực và trên thế giới.
hình thành trên cơ sở kế thừa tinh hoa và truyền thống học thuật phong phú của Đại học Đông Dương. Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển lớn mạnh, khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trình độ cao theo chuẩn quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ hợp bao gồm 7 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, hoạt động theo nghị định và quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Vị trí của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tương quan với các đại học ở khu vực và thế giới được cải thiện liên tục qua các năm. Theo công bố của tổ chức xếp hạng QS năm 2019, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và ở vị trí 124 đại học hàng đầu châu Á. Mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng 77 bậc trên thế giới tại bảng xếp hạng Webometrics 2019. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam có lĩnh vực vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu do báo Tin tức Hoa Kỳ bình chọn. Sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên triết lý, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức và xoay quanh 6 giá trị cốt lõi: chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững. Các giá trị này thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác phát triển. Trên phương diện đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đang là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên xuất sắc tại Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế nhờ các chương trình đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực với hàng trăm ngành, chuyên ngành đào tạo trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh các ngành học truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội còn tiên phong xây dựng nhiều ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và cập nhật xu hướng thế giới như biến đổi khí hậu, quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học bền vững, an ninh phi truyền thống, hàng không vũ trụ, quản trị trường học, công nghệ kỹ thuật xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào được học tập trong môi trường quy tụ lực lượng đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy là các chuyên gia đầu ngành và có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đứng đầu trong các cơ sở giáo dục của cả nước. Ngoài ra, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội còn được lựa chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi tín chỉ tại các đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Là cái nôi phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước, nhiều cựu học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học nổi danh không chỉ ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: khoa học tự nhiên và y dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ và thực phẩm và khoa học liên ngành liên lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển khoa học liên ngành, đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương, của vùng. Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì những chương trình nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, công bố những phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn, thúc đẩy những xu hướng khoa học mới và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trung bình hơn 600 bài báo khoa học ISI Scopus và nhiều kết quả nghiên cứu công bố tại các hội nghị hội thảo và tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Những tên tuổi khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhiều cá nhân, tập thể nghiên cứu xuất sắc đã mang về cho Đại học Quốc gia Hà Nội những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Nhân tài đất Việt và nhiều giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Cosmos, Giải thưởng Hành tinh xanh và Huy chương Pushkin. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai nhiều dự án tầm quốc gia như Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phát triển bền vững vùng Tây Bắc và dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông. Các dự án này đã khẳng định uy tín nghiên cứu học thuật và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào có một mạng lưới hợp tác rộng khắp trên thế giới, với hơn 400 đối tác là các đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức giáo dục trong khu vực và trên thế giới. Trong đó có nhiều tổ chức quốc tế uy tín như AUF, AUN,
SATU, UMAP, các hoạt động hợp tác và phát triển, tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động trao đổi nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao tri thức, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trên mạng lưới toàn cầu. Trong nước, Đại học Quốc gia Hà Nội được tin tưởng trở thành đối tác của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, đồng thời tư vấn chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và địa phương. Quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên đến thăm, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để từ đây, ý chí và tinh thần của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thực hiện hóa thành những giải pháp mới, những nỗ lực sáng tạo mới. Cùng chung giá trị và lý tưởng trong hoạt động khoa học, nhiều nhà khoa học, chính trị gia nổi tiếng thế giới đã đến thăm và đóng góp sức mình vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền khoa học giáo dục Việt Nam. Nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển, mở rộng, hướng tới việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ xây dựng một thành phố đại học trong tương lai, nơi Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cam kết thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế, đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của quốc gia, khu vực và trên thế giới. Hạng QS năm 2019, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và ở vị trí 124 đại học hàng đầu châu Á. Mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí số 1 Việt Nam và tăng 77 bậc trên thế giới tại bảng xếp hạng Webometrics 2019. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục duy nhất tại Việt Nam có lĩnh vực vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu do báo Tin tức Hoa Kỳ bình chọn. Sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên triết lý, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức và xoay quanh 6 giá trị cốt lõi: chất lượng cao, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững. Các giá trị này thể hiện mạnh mẽ trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác phát triển. Trên phương diện đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đang là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên xuất sắc tại Việt Nam cũng như sinh viên quốc tế nhờ các chương trình đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực với hàng trăm ngành, chuyên ngành đào tạo trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh các ngành học truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội còn tiên phong xây dựng nhiều ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và cập nhật xu hướng thế giới như biến đổi khí hậu, quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học bền vững, an ninh phi truyền thống, hàng không vũ trụ, quản trị trường học, công nghệ kỹ thuật xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào được học tập trong môi trường quy tụ lực lượng đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy là các chuyên gia đầu ngành và có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đứng đầu trong các cơ sở giáo dục của cả nước. Ngoài ra, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội còn được lựa chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi tín chỉ tại các đại học đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Là cái nôi phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước, nhiều cựu học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học nổi danh không chỉ ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Học sinh khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự đại diện cho những tài năng toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học của Việt Nam tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: khoa học tự nhiên và y dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ và thực phẩm và khoa học liên ngành liên lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển khoa học liên ngành, đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phát triển của địa phương, của vùng,
các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì những chương trình nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, công bố những phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn, thúc đẩy những xu hướng khoa học mới và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trung bình hơn 600 bài báo khoa học ISI Scopus và nhiều kết quả nghiên cứu công bố tại các hội nghị hội thảo và tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Những tên tuổi khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhiều cá nhân, tập thể nghiên cứu xuất sắc đã mang về cho Đại học Quốc gia Hà Nội những giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Nhân tài đất Việt và nhiều giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Cosmos, Giải thưởng Hành tinh xanh và Huy chương Pushkin. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai nhiều dự án tầm quốc gia như Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phát triển bền vững vùng Tây Bắc và dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông. Các dự án này đã khẳng định uy tín nghiên cứu học thuật và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào có một mạng lưới hợp tác rộng khắp trên thế giới với hơn 400 đối tác là các đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức giáo dục trong khu vực và trên thế giới. Trong đó có nhiều tổ chức quốc tế uy tín như AUF, AUN, SATU, UMAP. Các hoạt động hợp tác và phát triển tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động trao đổi nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao tri thức, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trên mạng lưới toàn cầu. Trong nước, Đại học Quốc gia Hà Nội được tin tưởng trở thành đối tác của nhiều cơ quan doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, đồng thời tư vấn chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và địa phương. Quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên đến thăm, lắng nghe nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để từ đây, ý chí và tinh thần của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thực hiện hóa thành những giải pháp mới, những nỗ lực sáng tạo mới. Cùng chung giá trị và lý tưởng trong hoạt động khoa học, nhiều nhà khoa học, chính trị gia nổi tiếng thế giới đã đến thăm và đóng góp sức mình vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền khoa học giáo dục Việt Nam. Nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển, mở rộng, hướng tới việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học hiện đại trong khu vực và trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội đang ấp ủ xây dựng một thành phố đại học trong tương lai. Nơi Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cam kết thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế, đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, hội thảo chuẩn bị khai mạc, kính đề nghị quý vị đại biểu ổn định để hội thảo được phép bắt đầu. Ban tổ chức xin phép nhắc lại, nếu quý vị đại biểu có câu hỏi nào thì xin gửi câu hỏi vào ô chat box trên màn hình. Hội thảo ngày hôm nay sẽ được phát trực tuyến qua cả hai kênh là trực tiếp qua Zoom và livestream qua YouTube. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, chương trình hội thảo y tế thông minh với chủ đề mang nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế xin phép được bắt đầu. Ladies and gentlemen, dear college, the 2021 Smart Health Workshop with the gym brings the research from labs to markets would like to start now. Hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các đồng nghiệp đã tham dự lễ khai mạc Hội thảo Y tế thông minh Smart Health Workshop 2021 tổ chức vào sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021, với hình thức trực tuyến qua cả hai kênh là trực tiếp qua Zoom với địa chỉ như trên hình và livestream qua YouTube. Thay mặt ban tổ chức xin kính gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, chúc cho hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp. Welcome delegates, teachers and colleagues who attend the opening ceremony of 2021 Smart Health Workshop held on the morning of Thursday, November 4, 2021 in the form of online via both channels, directly via Zoom and live stream via YouTube. On behalf of organizers, I would like to send greetings to our delegates, teachers and colleagues. Good luck with today's conference. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo,
Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021 và kỷ niệm 20 năm thành lập, Viện Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế 2021 Smart Health Workshop lần thứ 2 với chủ đề Y tế thông minh, mang nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế. Ladies and gentlemen, dear college, today, in the jubilant atmosphere of the whole country is preparing to celebrate the 39th anniversary of Vietnamese Teacher Days, and on the 20th anniversary, VNU-ITI, VNU Institute of Information Technology, Vietnam National University Hanoi solemnly organized the second scientific conference on IT application in Health 2021 Smart Health Workshop with the theme Smart Health Bring the Research from Labs to Market. Hội nghị lần thứ nhất đã diễn ra vào năm 2019 trong sự phối hợp cùng Viện Đào tạo răng hàm mặt, Trường Đại học Y Hà Nội với chủ đề Xử lý ảnh y tế hướng tới y tế thông minh trong chính phủ điện tử. Trong hội nghị này, nhiều diễn giả trong và ngoài nước với các báo cáo có chất lượng đã đưa ra nhiều ý tưởng nhằm xây dựng một cộng đồng công nghệ thông tin trong y tế vững mạnh. Để xây dựng các ứng dụng thiết thực và phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, qua đây gắn nghiên cứu cơ bản vào thực tiễn tạo tiền đề và nền tảng để phát triển xã hội. The first conference took place in 2019 in a collaboration with the School of Advanced Stomatology, Hanoi Medical University with the theme Processing Medical Image Toward Smart Health in E-Government. In that conference, many national and foreign speakers with quality reports gave many ideas to build a strong health and information technology community to build practical application in healthcare for the needs of the population. Thereby, establishing basic research to practically create a premise and foundation for social development. Nối tiếp thành công của hội nghị này, ngày hôm nay hội thảo có vinh dự đón các diễn giả uy tín đến từ các quốc gia phát triển như Ý, Hy Lạp và các viện nghiên cứu cùng với các công ty hàng đầu trong nước như Vinbrand Vingroup, tập đoàn CMC. Hội nghị mong muốn truyền tải các thông điệp chốt yếu, thể hiện xu thế phát triển y tế thông minh và đặc biệt như tên gọi, hội nghị mong muốn mang các sản phẩm nghiên cứu đến gần hơn với thị trường, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số hướng tới y tế thông minh theo tinh thần tại đề án 4888 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh của Bộ Y tế. Following the success of this conference, today the conference has honored to welcome prestigious speakers from developed countries such as Italy, Greece, Research Institute, along with leading domestic companies such as Vinbrand Vingroup, CMC Group. The conference wishes to convey key message, showing the development trend of smart health and especially as the name suggests, the conference wishes to bring research products closer to the markets, contributing to promoting technology, the digital transformation towards smart health in the spirit of decision number 4888 QD-PYT, promulgating the project on application and development of smart health medicine by the Minister of Health. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, về dự lễ khai mạc hội thảo hôm nay, ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu. Ladies and gentlemen, dear colleagues, attending the opening ceremony of conference today, the organizing committee would like to introduce. Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin. On the side of VNU, there are Associate Professor Trần Xuân Tú, Director of VNU Institute of Information Technology. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Associate Professor Phạm Bảo Sơn, Vice President of Vietnam National University Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, trưởng ban Khoa học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Associate Professor Vũ Văn Tích, Director of VNU Science and Technology Department. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, trưởng ban tổ chức hội nghị. Associate Professor Lê Hoàng Sơn, Chair of the Conference Organizing Committee. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đoàn Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị phối hợp. Associate Professor Đinh Đoàn Long, Director of VNU University of Medicine and Pharmacy, the Coordinating Unit.
Về phía khách mời có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội chức danh giáo sư ngành công nghệ thông tin, Phó chủ nhiệm chương trình KC 4.0 Bộ Khoa học và Công nghệ. On the guest side, there are Professor Nguyễn Thanh Thủy, Chairman of the Association for Professor Title in IT, Vice President of KC 4.0 Program, Ministry of Science and Technology. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ. Associate Professor Trịnh Thanh Hùng, Deputy Director of Department of Science and Technology for Economic and Technical Branches, Minister of Science and Technology. Tiến sĩ Trần Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ. Dr. Trần Anh Tú, Director of High Technology Department, Ministry of Science and Technology. Tiến sĩ Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Dr. Phạm Xuân Viết, Deputy Director of Information Technology Department, Ministry of Health. Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Mr. Nguyễn Trường Nam, Deputy Director of Information Technology Department, Ministry of Health. Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dr. Nguyễn Trường Thắng, Director of Institute of Information Technology, Vietnam Academy of Science and Technology. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Dr. Nguyễn Văn Tảo, Chairman of University Council of Thái Nguyên, Information and Communication Technology University. Giáo sư Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Professor Từ Minh Phương, Chairman of Council of Post and Telecommunication Institute of Technology. Giáo sư Xu Wei Hoang, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Professor Xu Wei Hoang, Director of Science and Technology Division of Thai Space Economic and Cultural Office in Vietnam. Giáo sư Tiến sĩ Valentina Emilia Balas, Area Vlaicu University of Arab Romania. Professor Valentina Emilia Balas, Area Vlaicu University of Arab Romania. Giáo sư Tiến sĩ Angelo Ciaramella, Đại học Naples, Italy. Professor Angelo Ciaramella, University of Naples, Italy. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin và Công nghệ Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Associate Professor Nguyễn Thanh Tùng, Director of Center for Information System and Technology, Vinil International School. Tiến sĩ Trử Đức Hoàng, Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Dr. Trử Đức Hoàng, National Technology Innovation Foundation, Ministry of Science and Technology. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Công nghệ CMC, trưởng nhóm Blockchain của Học viện Bưu chính Viễn thông. Dr. Đặng Minh Tuấn, Director of CMC Institute of Technology, Blockchain of Tinder and of the Boards and Telecommunication University. Ông Trương Quốc Hùng, CEO của Vinbrand, tập đoàn Vingroup, người sáng lập hệ thống Dr. E được sử dụng bởi hơn 600 bác sĩ với hơn 379.000 ảnh y tế được xử lý mỗi tháng. Mr. Trương Quốc Hùng, CEO of Vinbrand Vingroup,
founder of the Doctor Air system, used by more than 600 doctors with over 379,000 medical foster processed every month. Đặc biệt xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón hơn 500 các thầy cô đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Italy, Romania, Mỹ, Đài Loan và các tập đoàn doanh nghiệp trong nước tham dự hội nghị qua cả Zoom và YouTube. Đồng thời các thầy cô là lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa của các đơn vị như Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường đại học và bệnh viện tham gia. Xin nhiệt liệt chúc mừng! Especially, please give a round of applause to welcome more than 500 professors from international universities from Italy, Germany, USA, Taiwan, and business group attending the conference to both Zoom and YouTube, excluding college, who are university leaders, five-skill leaders such as Ministry of Education and Training, Ministry of Health, Ministry of Science and Technology, Office of the Party Central Community, Vietnam Academy of Science and Technology, Thái Nguyên University, University of Đà Nẵng, Cần Thơ University, Vietnam National University, Academy of Post and Telecommunication, Military Technical Institute, and other participating university and hospital. Warm congratulations! Sau đây, ban tổ chức xin phép được chuyển qua ngôn ngữ chính thức của hội thảo là tiếng Anh. Here's after the organizing committee would like to change the official language of the conference to English. Dear delegates, ladies and gentlemen, here we respectfully invite Associate Professor Trần Xuân Tú, Director of the VNU Information Technology Institute, to give the opening speech. Please welcome. Professor Trần Xuân Tú. Maybe Professor Trần Xuân Tú have some problem with internet connections. Therefore, we respectfully invite Associate Professor Đinh Đoàn Long, Director of VNU University of Medicine and Pharmacy, to give the opening speech. Please welcome. Good morning, everyone, from the International University in Hanoi. Delegates, ladies and gentlemen, first of all, please allow me to express my most respectful greeting from our University of Medicine and Pharmacy in Hanoi to all the speakers, experts, scientists, and audience attending this workshop. Thank you very much for taking your precious time to participate in this event. Your presence is a great honor for the organizer. Why we are here today? Because of something we call smart health or health IT, where the application of health IT gives us a great opportunity for new medical innovation and people healthcare improvement ever seen. Evidence so far indicated strongly that health IT has the potential, very huge potential, to enable a dramatic transformation in the delivery healthcare, making it safer, more effective, and more efficient, both in terms of economy and clinical healthcare. Health IT is to bring us closer to curing dangerous diseases like cancer or diabetes, and to give us access to personalized information we need to keep ourselves and our family healthier. The foundation for building a smart health platform lays on three main pillars:
disease prevention, smart health control, and smart health therapy. Currently, the digital revolution is developing rapidly and crept into every corner of social life, including the health sector in Vietnam. At the dawn of the fourth industrial revolution, the Vietnam Ministry of Health has outlined a smart health program for the period of 2018 to 2025 with an orientation by 2030, aiming at the future e-health. Particularly since the pandemic of COVID-19, much more attention has been paid to the role of electronic health record, or we call shortly HER platform, in the healthcare sector. Since then, very important breakthrough to digitalize health record have been made towards a smarter and more systematic healthcare. However, implementation of health IT has still been limited due to the gap still existing between health IT laboratory and healthcare practitioner, including caregiver, physician, clinician, patient, and decision maker. Under this circumstance, today, the New Information Technology Institute and University of Medicine and Pharmacy organized the 2021 Smart Health Workshop with the theme Smart Health Bringing Results from the Laboratory to Markets. In other words, from the university to hospital and healthcare society. In the participation of various well-known speakers, leading experts in the field of health IT, many business groups working on smart health applications like a Win Group, CMC, Brain Matching from Italy, and so on. With your participation and the participation of a wide range of cross-sectoral audience today, we do strong hope that our workshop will become really a bridge to connect between the health IT experts and healthcare practitioners. Lastly, let me express our thanks again for your contribution and look forward to our successful workshop and discussion today. All the best to your health and your healthcare related career. Thank you. Yeah, please, the MC continue our workshop, please. Thank you so much, Professor Đinh Đoàn Nong, for your opening speech. Here, we respectfully invite Associate Professor Trần Xuân Tú, Director of the New Information Technology Institute, to give the opening speech. Please welcome. Yeah, thank you. Dear Professor Phạm Bảo Sơn, Vice President of Vietnam National University, Hanoi, dear delegate and scientists, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi, I would like to express our warm greeting to all delegates, scientists, colleagues, and friends who are interested in attending this conference. Ladies and gentlemen, as you know, the information technology has been applied more and more in many different fields. This helps to improve the work quality and also increase the performance and accuracy as well. In the field of medicine, the application of IT in improving people's healthcare has made the outstanding development. It is a steady foundation for building a smart healthcare performance platforms in e-government and with three main pillars. First, disease prevention and smart healthcare. Second, smart medical examination and treatment. And third, smart medical management. In order to share the experience in scientific research and also to connect the scientists in medicine and IT community, the Information Technology Institute organized a conference, Smart Health, Bring Research from the Labs to Market. This conference aims to express the belief and responsibility of the stakeholder on the medicine field and society. The discussion in the conference will be the important contribution to promote the development of
smart health in e-government in Vietnam. Apart from that, it is also a great opportunity for scientists, researchers, and PhD students in the field of IT in Vietnam National University, Hanoi, and Yale University to discuss the fundamental and advanced knowledge with domestic and international scientists. In this event, we are pleased to have many famous speakers from different organizations, as you heard in the introduction. The conference is organized on the occasion of the celebration of the 20th anniversary of founding the Information Technology Institute, a member of Vietnam National University, Hanoi. By this occasion, on behalf of the ITI hosting organization, I would like to express our sincere thanks to delegates, scientists, and colleagues for taking your time to attend this conference. I also appreciate the effort of Professor Lê Hoàng Sơn and his team for preparing the logistics for this conference. With all of you have a good health, happiness. With our conference, great success. Thank you. Thank you so much, Professor Trần Xuân Tú, for your opening speech. Here we respectfully invite Associate Professor Lê Hoàng Sơn, Chair of the Conference Organizing Committee, to introduce the program. Please welcome. Okay, so ladies and gentlemen, thank you so much for coming here today to enjoy it and to attend a very important conference on the workshop in smart health. So firstly, I'd like to say a little bit thank you to Professors Phạm Bảo Sơn, Professor Von Tix, Professor Trần Xuân Tú, and Professor Đinh Nhuần Long, who on the side of venue coming here to the conference to attend and making some fruitful discussions and about the conference. So here I would like to say a little bit about the program of the workshop today. So as you know that the main theme of some workshop of this year will be the smart health, with bringing the research from the lab to market. This is the second workshop or conference of our ESTU ITI from the last 2 years. So raising the conference, about the conference. So let me say a little bit about the motivation of the conference. So as you know that the world is facing a lot of many health challenges, so the measure and the rise of the drugs resistance organisms to the health impact of environmental pollutions and climate change. So exactly we are facing many dangerous diseases, so for example, cancer, diabetes, cardiovascular disease. So we're responsible for more than 70% of death in the world, especially as you know that recently for last 2 years in 2019 and 20 now, we have COVID-19 and we cause a lot of death. It's more than 5 million people that die in the world. So it is far exists other viral epidemic in the 21st century. So it's raised our motivations for conference to making some new tool and technologies of AI to combat with that disease and challenge. So how about doing that? We in Vietnam we have raised the new policies from the Ministry of Health. And you can see in the picture that we face this challenge. The Ministry of Health in Vietnam just gave a decision in last 2 years, in 2019, to foster the applications and development of the smart health with the main objective to apply and develop in so many smart technologies and in health, contributing to building a modern, quality, fresh, efficient, and international healthcare system in Vietnam. The new process of the Ministry of Health, as you know, see in the picture that is about the people to access health information with high efficiencies. So patient now can be care with more healthy for life.
So you see in the picture, we have some typical mission of the program. For example, the viewing smart medical examinations with an treatment system on the right side, or building a smart healthcare platform, and so on. So from the lessons from the Ministry of Health, we will see that so many applications of smart health. I see the picture from the companies and also from the lab in university. For example, the alarm system to handle disorder in the hospital. And also some companies has raised products from digital hospital. And also there's some application for emergency response system to solve the securities and or incident in hospital. Precisely, I think that all of you get familiar with some many applications in smart health. For example, the application for medical declarations and detection of close contacts like blue zone and COVID and precisely in PC COVID. Okay, so is all of these applications as the products of smart health. So how can we extend the product of smart health into the new one, so as to have more people to get treated and we care for a long time. So this is raise our motivation for a workshop. And as you see the picture that in the first workshop in the last 2 years, in 2019 from August, we organized the first workshop with the main teams about the image processing in medical image toward the smart health in e-government. So this conference is incorporated by both our institute and also the School of Odontology and Stomatology in Hanoi Medical University for Professor Boching up and Professor Bontic and also chairs of the conference. And also for the last 2 years, we have guests do a lot of presentations from both the international researchers and companies and also the local researchers coming to the conference to share knowledge and experience about how to deploy the image processing applications in the medicine's field. So you can see that it is delegations from many delegations from Ministry of Health, and from governmental office, university and corporations, and also there will be some delegations from Korea, Taiwan, and Spain. So it is our honors of our conference workshop in the last 3 years to host a lot of very important guests to share and share and speak a lot of the things and experience about the smart health and how to deploy smart health into reality. You see, I can see some case. And after the conference, what can we achieve from the conference last 2 years? We after this conference in our institute to have raised to 3 main pillars of research in our institute. One is smart health, digital transformations, and the last one is smart education, in which the smart health is managed by me, or one of the key researchers in our institute here. And we also focus on some sort of main trends, for example, enterprise architecture design, smart applications, and also service and technology transfer in terms of machines. You see the picture. And the aim of the smart health in VNU in general, and also in our institute in particular, is also to promote the health applications with the aim to form into a single integrated framework in VNU. In VNU, we also try to make a one VNU, which means that all the applications can be turned into one single framework to let all user to be used and into one single framework like that. And so this is a great motivation of the workshop in the last 2 years. And now in this year, the main theme of the conference how to change the products from the laboratories to market, which means that we are making closer to market, instead of making the products and software and applications stay only in the lab. We make it closer to market. So the conference today have some main part. And you can see the picture. We have an opening ceremony. Ceremonies we are from with a tour when we speech from Professor Jonathan Du and also Professor Đinh Long from
ITI and SMB, and also my program allied here. And after we have some very delicious and important talk from fry expert, from researchers from university, and also researchers from the industry. For example, here or first presentations will be presented by me. I will present some applications of AI for data diagnosis. So, and after that, we have the presentation from Professor Nguyễn Tùng from the School of International School in VNU to say a little bit about deploying software system for coding a biomedical device here for supporting health monitoring. And later on, so we have the presentations from the one of a successful startup in Ministry of Science and Technologies from Dr. Hoàng to make some management framework for diabetes. And also we have the two very important talks from industries. For Dr. Đặng Tuấn from CMCs, we present application of blockchains in healthcare. And last one, we have a very important presentation from Mr. Xuân Quốc Hùng, CEO of Brain in Room Group. We have the winning the prize of the image processing and for medical field. I'm sorry that for the original schedule, I sent to all of you that we have also two speakers from international, for Mr. Leno and also Professor Vasilis from Greece. But however, they have a very some important schedule, very emergency, so cannot come here. But I just have some discussion with them, and also send me the very recorded of the presentations. But I said that no, we just think about the next one, in another days for the presentations. So our workshops not only last in this day, but also we make another day for presentations with some achievement for smart health by the foreign speaker, by foreign companies, and by the foreign well-known speaker in university. So I hope that after this conference, it's not only the last 1 day for the conference, but we can keep the continue the conference for collaborations, and also for long-term support from both international and the domestic. So this is the brief outline of the program. And so the last one, I like to say thank you again. Thank you, the colleagues, the professor. Thank you all of you to come here to the conference. And I hope that all of you will have a very fruitful discussions and knowledge about the smart health. And I hope that the effect of this conference will be last long, and we will have some collaborations after this conference. So thank you so much again. Thank you. Thank you very much, Professor Lê Hoàng Sơn, for your introduction of the program. Dear delegates, ladies and gentlemen, hereafter, the conference will move on to the first part, invite the speaker. Before the part starts, the organizing committee would like to note, using this question section of the part, if you have any question in English, you can ask directly. In the case you have a question in Vietnamese, please send them to the chat box on the screen, and organizing committee will support translation and send question to the chair and speaker. Thank you. And now, we respectfully invite Associate Professor Đinh Đoàn Long, VNU University of Medicine and Pharmacy, to host the first to invite the speech. Please welcome. I am very honored to be assigned by the organizer to chair the very first section of our workshop today. The very first speaker of our workshop today is also the chief organizer, Professor Lê Hoàng Sơn. Many of you may have known to Professor Lê Hoàng Sơn. His expertise found in AI modeling, and he quite interested in application in the healthcare applications. And Professor Lê Hoàng Sơn recently
recognized as one of the leading scientists in the country, cited by international journal. And now let's get down to the business, and we will hear Professor Lê Quang Sơn share his experience and results in AI modeling for dental diagnosis. Please, Professor Lê Quang Sơn, come to stage to present your talk. Thank you. Please. Okay, thank you, Professor Long, for introduction for your introduction about my first talk. So I'm just happy to be the first speaker in the conference. So if anyone have any questions or concerned about my talks and discussions, please raise your hand. So after my talk, we just have two parts of Q&A. The first one after each presentations of the speaker, and also in the last session of 2 days, we also have the Q&A sessions. So we're coming back to my first presentations. So today, I'd like to say a little bit about the applications of AI for dental diagnosis. This is one of my research areas for the last 5 years. After I have some collaborations with some doctors and experts in the hospital in Hanoi Medical University, and also in the other hospital in Hanoi. So I hope that we can have more than a background in dental diagnosis, and also we just make some correction here. Okay, exactly for this conference here. Firstly, I'd like to say a little bit about the framework for the smart hospital. So as you know that smart health is one of the 3 main pilot research changes in my institute in ITI. And one thing in the smart health is that we aim to deploy some smart applications in smart health. For this type of purpose, we like to say that how can we deploy applications for smart health? So you just know that in order to have the application for smart health, we just have to define a framework, an enterprise architecture framework for a smart hospital. Because without this framework of enterprise architectures, we cannot define and we cannot design the well-known good products in smart health. So what is the enterprise architectures? So let me say a little bit about the enterprise architecture. So as you know that if anyone has experience in EA and in general, or you know that enterprise architecture is one of the technology practice to improve the enterprise performance. It includes some detail about the process of organizations like data, applications, IT infrastructure. So currently with the several enterprise architecture frameworks to assist organizations in management and government process. So one of these typical framework of enterprise architectures is smart health is TOGAP. TOGAP is one of the very well-known enterprise architectures you see here, was born in 1995, and which stands for do that here. So according to the TOGAP, in this framework, we also designed some smart health enterprise architecture, including a 4 layer. For the first layer, data layer, content layer, management layer, and application layer. So all of these layers focus on the some things behind. For example, in the layer we focus on is hospital in information system. We deal with the electronic record here, list, reach, and packs. And question layer we focus on communications between the doctor and patients.
And also in the measurement layer, we focus on something in localizations and communications. And at the top of the layer framework, we also focus on the application layer. We can focus on application of VR, AR, and some applications for diagnosis, like dental diagnosis, as I present to you in your next slide. So after I just make a overview framework of enterprise architecture for smart hospital. Our team, we try to view products according to the framework like that here. Especially now in this my presentation, we focus on one of the very important and application of the smart health, which means that in dental diagnosis. So what is a dental diagnosis? So it is very important because, as you know, that it's last for maybe in the last 5 years or 7 years and so on. No one know about the importance of making the useful application in IT for dental science. So why? Because when the dental technology was not yet advanced, so people going to the dentist was always considered an important and desirable experience. So they fear about that. So why? Because of sitting under the light and the modern tools being inserted into the mouth, so it created a feeling of anxiety for the patients. So even though that the oral health is very important to the overall health of people and to people's mind, but many people try to avoid to going to the dentist. So how can we face the issue? So I just asked this question for many experts, both in doctor, in hospital, and also in IT. So recently I have no answer for that questions. With the applications, with the which backup and support of the IT, we can have some answer for these questions. For example, here we just have some application of AI for dental diagnosis. So in this research, we deal with the one of the very famous, very well-known problem in dental diagnosis, which is to deal with the periodontitis disease detections. This is vision you can see in the picture that if we have input here from X-ray image, how can we know and how can we look at the positions of some tooth? We have the problem in a tooth in the mouth. For example, here, if we have the periodontitis disease, so the behavior maybe come from a symptom like fever, toothache. You also will see the toothache decay, cavities, and maybe living parts. They may be the some parties will change in color, and they may be losing your teeth. So this is a very dangerous disease, and they consider one of the most catastrophic disease for mankind, and so one ranking at the third after cancer and cardiovascular disease. So it just requires from important motivations from the dental science, we just have to think about the solutions and applications for dealing with that. So as I see that for the typical AI approach, I just explain very briefly about the approach in AI for dealing with the dental diagnosis from X-ray image. So as you can see in the lower picture on the left side, here the first one is based on rules. Rules is when we extract some features for their science, like the LPP, entropy, algorithmic features, and patch level. Also, all the features we extract from the dental science for dental image, and then we define the data from testing and training model. And in the training model, we just apply some rules by model by fuzzy inference system to make to find the consequence of the rule by the combining the two some strengths, rule strength, and the output analysis. And the results of the analysis, we would be happy have the patients and the doctor to find the DDZ from the image, and also supporting very well for exam professional activities. So this is the first approach in dental analysis, and the second approach is in see and right upper side at the image.
which means that we have defined those two steps. First one is segmentation process, and the last one for decision-making process. So in the first one, in the segmentations, we just for using some type of AI algorithms like fuzzy clustering or semi-supply clustering with our teamwork with the Dr. Tuấn and Dr. Thông here, and we focus on to define some new type of methodologies for segmentations. And after segmentation, we just located and some very important segmentation from the image, which is likely to have a DC or not. And then here we just use some kind of machining algorithms like KNN or CSVM and so on to make a diagnosis by comparing the segment with a real one. So this is a very typical approach in the data analysis, which is we've expand for many years with lots of applications, and so a software. As you can see in the right lower side here, we designed a software system for dealing with the dental X-ray image here, and we just have some diaries and recommendations. So how can we deal with the result here? This is the first application we view for last 3 years, and this is also the other applications here. We also using the same type of this approach with for the first one from the image for teeth, for example, wisdom teeth assessed. We just use some image processing extraction algorithm to making ROI and feature extractions, and we represent all the features by the backward here. And later on, we classify all the image in the feature backward into the output. And you see from the picture in at the lower here, you see my student here, master student Chidu here, making application on smartphone and Android Android and iPhone. Here we just capture an image here, and also we after we use the processor above, we can making some detection for disease of teeth over there. So this is one of very typical approach for data analysis our team have achieved for last for 2 or 4 years. So recently we just think about the new approach. So why? Lastly, I just have some view from Gartner for a high cycle for AI in 2020. So all of you, if you have some experience about the Gartner, you know that Gartner is very important, for policy maker and technology expert to know about the trend, of the technologies from in many years. So according to the survey of Gartner here for AI hype cycle for AI in last year, we see that AI is no longer is subject matter expert. So the trend is that the organization want to reach the next level of AI to bring more AI value to people. So it means that despite of the global impact of COVID-19, it's more than 47% of AI application in investment were unchanged. They want to start AI more and more intensely in this year, and I think that for the next 4 or 2 or 5 years, they still want to invest more for about AI. Especially here we can see in the picture that computer visions and machining model is maintained in top rank in the chance due to some type of social distancing due to COVID-19. You see the many e-learning classroom. You see many application for distant health, like for in the hospital. So the chance will be remain that the chance will be the top in the, I think that for 5 years. So also according to the picture in the right side, you see that. So if we focus on machining model, so the trend would be the combination between the
machinings and other model like the deep learning or some type of fuzzy computing and so on to make the applications more useful for doctor and patients. So it's the right choice for dental diagnosis. So we also focus on this way, and also just think about the how to use deep learning and how to use some type of hybrid algorithm between deep learning for dental diagnosis. So what is deep learning? So let's say a little bit about deep learning. So as you know that machining is also a term for a computer to learn data from. We can issue the features from data, and then we can use some type of machining algorithms like SVM or linear regressions for making a diagnosis result. But the problem is that when we deal with the deep learning, we just we don't know about the features because of the deep learnings only require the feature instructions in the process, because the features are extracted automatically without any interventions of the human expert. Moreover, the deep learning requires a huge access with a large number of parameters to modify. And also, one of the main characteristic of deep learning is that deep learning requires some special type of hardware and computers like GPU to reduce the computation time. So by combining GPU, special hardware, like a big fighter, and also the expert of the people ever helped us, and then we have the more powerful application by deep learning. Really. So that's why we just think about it, use deep learning in this research here. And we also make a survey of some types of some type of backbone of deep learning. And so everyone who's working in this field knows that if you want to segment, we want to define and look at some disease in the image, we need to utilize some backbone of deep learning. For example, I just make a survey of some typical backbone. For example, here's AlexNet is the news. It's a variation of CNN. CNN we compiled by the edge layer with the 5 constellations and 3 fully connected layer, and also Google Net is 20 see in the right side of pictures. Google Net in Inceptions is a 22 layer deep learning networks. This is made up by stacking multiple inception model. And also in ResNet, ResNet X and CSP and FishNet also the same, which we ResNet is a large convolution filter, which means that by combining the two type of 3 convolution, which those side of 3 plus 3 here, we make a summation by the backbone of deep learning. And also we just make combinations of the various object detectors by on the 2 popular well-known data sets for image detections, Coco datasets and Pascal book here. We can see in the picture that if we just make a comparison about the choosing the backbone and the object detector here, we can see that faster CNN when the ResNet and also the other ones we generate the performance of the problems. So we just think about the apply to ResNet into our problems for dental diagnosis. Here we can see that the framework. We can see that the frameworks we apply for deep learning here. Deepening is from the image after the doctor films by some kind of X-ray machines. So the results will be forwarded to one of X-ray reader scanner, and here we just by the experience of doctor, we classify into abnormal and normal image, and then we just use some kind of and we change the data sets for training data. And we use some kind of technique in data augmentations like precise growth flippings, translations, and also the rotations. And then we model, we just used for some ResNet 34
deepening model for just using with some type of ADAM algorithm for operations. And the final result, we just know about what type imagery is easy or not, and the locations you can see in the right pictures. Okay. About the performance, we just see here comparisons with some other type deepening models like LaSNet and VG16 and GoodLNS. According to accuracies and sensitivity and specificity, and see that our models we achieve the top than the other model, which a lot of works here. And in order to visualize the result, I have prepared some video demo for that. So we just see the results of applications and apply it for here. Okay. VNUA, hệ thống chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống dựa trên ảnh X-quang nha khoa. Hiện nay, những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm khám phá các cấu trúc của cơ thể con người, được thực hiện bằng những hình ảnh theo quy ước, đã giúp cho chẩn đoán sớm và có tính chất xác định nhiều bệnh, để từ đó đưa ra phương pháp chữa trị hay phương pháp phẫu thuật hiệu quả nhất. Nhu cầu về chỉnh nha cũng như chăm sóc răng miệng ngày càng cao trong cuộc sống hiện đại. Đối với bệnh nhân khi đến chăm sóc và điều trị nha khoa, được điều trị một cách chính xác, đầy đủ và tận tình là yếu tố hàng đầu. Để có được sự điều trị chính xác thì chẩn đoán nha khoa là khía cạnh quan trọng nhất trong nha khoa hiện đại. Chẩn đoán chính xác giúp việc lập bệnh án được thực hiện nhanh chóng và có kế hoạch điều trị thành công. Do vậy, các hệ thống chẩn đoán y tế trên máy tính được các bác sĩ quan tâm nhiều bởi vì nó trợ giúp cho việc ra quyết định chính xác hơn về bệnh có thể mắc và có hướng điều trị để tham khảo. Sự cần thiết của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý trong y học là một nhu cầu không thể thiếu, giúp giảm thiểu quá trình thăm khám, tăng khả năng phát hiện bệnh trên bệnh nhân. Hệ thống chẩn đoán bệnh VNUA dựa trên nền tảng website kết hợp các phương pháp học sâu mới nhất nhằm hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống trên ảnh X-quang cận chóp. Sau một quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã cho ra một kết quả thử nghiệm trên phim X-quang rất tốt khi so sánh với chẩn đoán của bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống và một hệ thống hoàn chỉnh đã được sử dụng bởi Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội. Dựa trên những yêu cầu nghiệp vụ của bác sĩ, chúng tôi đã phân tích và thiết kế ra phần mềm với những chức năng chính dưới đây, đáp ứng những yêu cầu đã đề ra. Về phía bác sĩ, chẩn đoán hình ảnh X-quang bệnh viêm quanh cuống áp dụng công nghệ học sâu. Bác sĩ sẽ lựa chọn ảnh từ máy tính cá nhân, nhập thông tin bệnh nhân và chọn chẩn đoán. Phần mềm sẽ trả về kết quả hiển thị trên màn hình. 2. Theo dõi lịch sử khám. Bác sĩ có thể lựa chọn lịch sử khám theo tuần, tháng. Phần mềm sẽ trả về kết quả lịch sử khám hiển thị trên màn hình. 3. Theo dõi danh sách bệnh nhân. Bác sĩ có thể sắp xếp tìm kiếm bệnh nhân theo tên, ngày khám. Phần mềm sẽ trả về kết quả lịch sử khám hiển thị trên màn hình. 4. Quản lý tài khoản cá nhân. Bác sĩ có thể thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu, ảnh đại diện của tài khoản. 5. Trang chủ thống kê hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị các thống kê của bác sĩ về số bệnh nhân, số ảnh, biểu đồ lượt khám. Phần mềm sẽ trả về kết quả lịch sử khám hiển thị trên màn hình. Về phía chuyên gia công nghệ thông tin. 1. Trang chủ thống kê hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị các thống kê của chuyên gia về số bệnh nhân, số ảnh, biểu đồ lượt khám. Phần mềm sẽ trả về kết quả lịch sử khám hiển thị trên màn hình. 2. Quản lý tài khoản bác sĩ. Chuyên gia có thể thêm, sửa, xóa bác sĩ. 3. Huấn luyện mô hình học sâu.
Chuyên gia có thể lựa chọn tham số, mô hình và huấn luyện mô hình học sâu. Phần mềm sẽ chạy ngầm tiến trình huấn luyện. 4. Thiết lập mô hình học sâu. Chuyên gia sẽ lựa chọn mô hình học sâu dành cho chẩn đoán của bác sĩ. Phần mềm sẽ thiết lập cấu hình mô hình học sâu. Một số ưu điểm của phần mềm. Mô hình học sâu được huấn luyện để chẩn đoán một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống lưu trữ đảm bảo toàn vẹn dữ liệu của bác sĩ và bệnh nhân. Giao diện sử dụng hiển thị thân thiện với bác sĩ và chuyên gia công nghệ thông tin. Triển khai trên mạng Internet, cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi. Theo dõi và thống kê chi tiết đầy đủ những thông tin quan trọng. Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai, chúng tôi đã cho ra một phiên bản hoàn chỉnh và bàn giao sản phẩm cho các bác sĩ. Từ đó nhận được những phản hồi tích cực từ phía các bác sĩ. Bên cạnh những góp ý chỉnh sửa nhằm tăng độ hoàn thiện cho phần mềm. Với sản phẩm này, chúng tôi mong muốn đây sẽ là tiền đề cho các sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng trong chẩn đoán y tế, đặc biệt là hình ảnh nha khoa. Okay, so just make a very quick introduction about our products here, and I hope that we have know about the necessary and important about the dental diagnosis in particular, and in smart health in general. So just have making overview of some techniques and applications for smart health. So I think that we just think about the corporations in the futures, and especially the questions that how to bring the results from a relative packet. I just want to emphasize about the questions. Lastly, thank you so much for your attendance, and I hope that we have more corporations in the future. And if you have any questions, please give your question here and comments. So thank you so much. Thank you. Yeah, thank you so much, Professor, for your interesting presentation. I am not from the field of AI or computer science, but I found your talk quite clearly and legible. It is easy to understand even for medical professionals and staff. And now our conference come to the comment and questions to the presentation from Professor Devonson. Any question or comments? If you have a question or comment direct online, you can raise the hand and give your comment and questions. Or you can give also your question in the chat box, please, on the audience. During the waiting for maybe the questions from the audience, from the point of view of staff, from the view of healthcare, I would have two questions. Maybe would like to hear your experience. As far as I learned that for health AI modeling, the more accurate data, the better AI models and applications. Therefore, the identification of data standard and quality of input data are especially important. Could you teach us more how could you select and validate the quality of input data? Because that's very important, the sources and also the quality of the input data may vary various from even from hospital to hospital, from laboratory of diagnostics. That's the first question. And the second one that we really tortured
how to bring your application into practice, and you have connected to some hospital already to apply your products. Could you tell me your plan to expand the usability of your products, and any cost for hospital or doctor must pay for your products? Something like that. Please, Professor Leonson. Yeah, thank you, Professor Long, for your very interesting questions and comments. So exactly your comment and questions is also my wish to have in this conference, because I would like to say here some opinions of the expert from industries, and also the other people from the government boss in the university to share some experience. So for your first questions about the how to validate the accuracies and parties of the input header says. So our team just combine not only in IT expert but also the expert from the header. I can see that we just have been working with some doctor from school of Odonto and Stone Hachis from the Hanoi Medical University for the segmentations of the input image. We just say for each image we will make a right from the image, like we say. Let's say we are making a rectangle of image from for every part we think about the disease. So we just have about more than 1,000 image, taken by this step here, and after that we fix all the image data to the model to learn about the knowledge inside by the deep learning, and we just make a tool of the parameter for hyper so to make good predictions and detections of the whether they have the disease or not. So this is the first part of the our work in making a good data sets for deep learning, because I think that this is very general concepts in deep learning, because every AI researchers also do like us, because of the segmentation is also very important step in making a good useful application of AI. Okay, so past my second questions. Thank you so much for your hint, because the first step we just making some applications in Hanoi University, Hanoi Medical University and hospital. But later on, so we can expand some applications to other hospital to make a proof of concept more clearly. Because as you know that in order to have the better proof of concept POC, we need to test and validate in many hospital and many facilities, and so that we can expand and we will send the proof and send the data and products to the Ministry of Health, like WinBrain. Essentially, they also do that for many years, and their products has been approved by the Ministry of Health for the diagnosis in era of COVID-19. So we just want to do license, but we need to make a step by step. Okay, so thank you for your hints. I hope that by this conference, this is the first step to make this closer to the goal. Okay, thank you. Thank you, Professor Leonson, for clarifying some issues I raised in the questions. And actually, I'm sure that there's been more questions interested in your presentation, but to some extent, our time to conference is a little bit over.
So therefore, once again, thank you very much for your presentation and wish you the best success in the future. And you will have more and more products applicable to and make great impact, not only in publication but also in healthcare practice. Thank you very much, Professor Lê Hoàng Sơn. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, Professor. And further questions from the audience still remain. Please give us the organizer in the chat box. Thank you. And now the next speaker of our workshop today is Professor Nguyễn Thanh Tùng. Professor Nguyễn Thanh Tùng is the expert in the field of computer engineering. He from the international school belonging to Vietnam National University in Hanoi, and now we will hear his talk about application and implementation of software system that integrates and connects biomedical electronic devices and communication network to support health monitoring. That's also a very important sector in the healthcare system. Please, Professor Nguyễn Thanh Tùng, please come to the stage and to give your talk, please. Good morning. Can you see my desktop, please? Hello. It's fine already, and your voice is also clear. Okay. Thank you, Professor Long. Okay. First of all, it's very pleasure for me to be here to present about our research, also our project, and I would like to thank you, Professor Lê Hoàng Sơn, to invite me to this very big conference to present my work about healthcare. Okay, actually, my name is Tùng. I'm from international school from Vietnam National University, and today I would like to. It's very honored to about my project about application software system that integrate and connect biomedical electronic device to support health monitoring. Okay, actually, the story also the picture of the project is actually about 3 or 4 years ago. We win a project from Ministry of Science and Technology to develop a software system that connect biomedical device and also develop the electronic medical record system to support Northwest region in Vietnam in healthcare. Why Northwest region? You know, because in Vietnam, Northwest region is still very poor region. Okay, and you know, it's far away from Hanoi, and it's very difficult for people to access healthcare service from the city and also from Hanoi, because it's very far away and they also quite poor. So that's why they invest for a project to develop a software system that integrate electronic medical record and also connecting biomedical electronic device to help people there to easier to access medical service from the center, because from the center and also from the Hanoi, we have many model healthcare service, and also we have a very good doctor here to be able to help them. Okay, because if they live too far away, it's very difficult to access healthcare service. Okay, so as I mentioned, our software system must be able to transmit two-way data
from provincial hospital to the center in Northwest region, and also to Hanoi, to main hospital in Hanoi. So the doctor from Hanoi will be able to access the data from the Northwest region, so they could support the patient from the Northwest region to diagnose their situation, and also to help the province hospital from far away to support the patient there better. Okay, and after we develop the software and the hardware framework, we also pilot the system from many provincial hospital in Northwest region, and also connect two-way communication to the center hospital in Hanoi, including Vietnam National Hospital, because you know in Vietnam National University we also have very big hospital here. Okay, so this is actually a framework for our system. Okay, it has three main layers. The back-end layer, we have data. Okay, and we have data and database. Okay, data could be the data, the real-time data from biomedical device from provincial hospital in Northwest region, and also it could be the electronic medical record from Northwest region, from provincial hospitals there. After they enter the data to the system, and we import the data there to the database and to the data warehouse, so that doctor from anywhere in Vietnam, if they access to internet, they will be able to access the electronic medical record there. Okay, and on the middle layer we have the module like user administration for staff to access the data, and also for the private patient can also access their private medical record. Okay, and we have a module for management of a group of disease in their provincial hospital. We have a statistical data medical record, electronic medical record, and we also have real-time data from biomedical device such as X-ray image, ultrasound image, blood glucometer, blood pressure meter, and the multi-parameter monitor. Okay, of course, at the top layer we have a web interface. So everyone, if they has if they will provide them the access to the database, if they could access to internet from the website interface, they could access to the whole database and the whole data record. Okay, as I mentioned, our software must be able to monitor and the data from electronic medical record of many kind of disease in the system, and also the product framework includes software to connect and integrate biomedical device such as X-ray machine, ultrasound machine, blood glucometer, 24-hour blood pressure monitor, and the multi-parameter monitor, real-time monitor, and also the device like smart urine testing device. Okay, because our framework also include both software and hardware. So first, I would like to talk a little bit about the hardware. The hardware system, we have a multi-parameter monitor. You know, this monitor can measure many parameters of a critical patient, such as ECG,
weight measurement, SpO2, blood pressure, temperature, heartbeat, and of course it has wireless connection to connect from the patient location to the through the internal Wi-Fi system to the center room in this provincial hospital, and from the center room of the provincial hospital, they can transmit it directly to the big hospital in the city or in the Hanoi. How the transmitter diagram look like? Okay, we have the multi-parameter monitor. Okay, it connect to a patient, and after we get the data, real-time data from the patient, we frame the data, and through the Wi-Fi we connect directly to the center room in this hospital, and through the internet it connect directly to the database system. Professor, to put you in your slides, click on the presentation. Hello, excuse me. Put you click on the presenter to enlarge your slide. Okay, okay. Thank you. Okay, thank you, Professor Lam. Okay, it has a multi-parameter the monitor to connect from patient to the center hospital in Hanoi, so that the doctor here could be able to monitor their healthcare situation. Okay, this is how we display. Okay, in the big monitor in the software system, so that the doctor from anywhere in Vietnam could monitor the situation of the patient in the provincial hospital. Okay. In our system, besides a multi-parameter monitor, we also have a portable device like the Holter 24-hour blood pressure. Okay, this device could be given to the patient if they far away from the center hospital. For example, they could be at home. Okay, and they could measure their blood pressure situation. And we have the SMS and the GPRS connection to connect them directly to the hospital in the city and in Hanoi, so that the doctor here could monitor their blood pressure anytime. If there is any critical situation, then they could send the support to the patient. Okay, this is how the data from the 24-hour blood pressure to connect to the system. Okay, we connect to the database, and from the website interface, we could monitor the situation. And also the doctor can access the history record of this patient, okay, to monitor their healthcare situation. And also from the data, okay, we could do more further diagnosis and further data science like the AI service, artificial intelligence service. Okay, I talk a bit about the beside of the monitor and the 24-hour Holter blood pressure, we also have many kind of electronic biomedical device to be connected to the system, like the X-ray machine, the ultrasound machine, the blood glucometer, the urine smart urine testing device. Okay, it is how the X-ray image transfer from the provincial
hospital to the main center of the hospital. Okay, so similar to the system of Professor Lê Hoàng Sơn just presented about. Okay, from the center hospital, we can monitor the X-ray image of the patient far away. Okay, and the doctor here could provide the diagnosis and provide the healthcare support to the patient far away from the northwest region. Okay, it's similar to the X-ray machine. We also provide the service for the ultrasound image. Okay, if they far away from the center hospital in the city, okay, they could send the ultrasound image to our the big hospital in Hanoi, and we have good doctor here to be able to help them to support their their healthcare situation. Okay, we also have portable device like the glucose meter. Okay, it is portable device and it can be sent directly to the patient even if they not in the hospital, and they could measure their glucose parameter at home, and it also imported directly to the database and imported directly to the system. Also, the beside of the website, we also could be able to view the data from our mobile phone. Okay, the machine that I mentioned is a urine, the smart urine testing machine. Okay, it could measure 24 to 36 parameter in our blood measurement, and it could be import to the database and import to the system as well. Okay, I move to the next topic about our software system. Okay, beside of the hardware system, we also have software system. Okay, in the software system, we build a software system beside the real-time data from a biomedical device. We also import the electronic medical record from patient in Northwest region to our system to be able to have for the doctor in the anywhere in Vietnam could be able to monitor the health service, also the health situation of the patient in Northwest region. We include many kind of disease like hypertension, diabetes, okay, asthma, and tuberculosis. The medical record collected from many provincial hospital and the city hospital in the Northwest region and import directly to the system. Based on the collected data in the Northwest region, we develop many software service to help the doctor and help the staff to monitor the healthcare situation in Northwest region, and we do many statistical record and many data for this data. You could see it many statistical record here. For example, we do the statistical by the location, we do the statistical by the gender, we do the statistical by the age of the patient, and we do many kind of statistical based on the specific parameter of each kind of disease that popular for the people in Northwest region. Okay, for example, here our statistical view for the location. Okay, location in Northwest region. Okay, here we do statistical by their age. Okay, when they were born, and here our statistical about when they start to enter to the hospital.
Okay, we do the statistical, how many patients enter hospital on different time of the year. Okay. This biomedical device I already presented before. Okay. Okay, the final topic of my presentation, I would like to present it. BKI develop the database system. We also develop a big data system to import medical record, the real-time medical record and the electronic medical report to the system. And we use Cassandra to store the biomedical device and the electronic medical record. We use Cassandra because it's very fault tolerant and the high capability of storing data and very suitable and very convenient to develop big data for the healthcare system. Okay, here the framework for our Cassandra big data system. This is how we develop the system. We import the data from the database to the Cassandra system. Okay, after we complete, we finish the system. We also pilot our system in many provincial hospitals in Northwest region, and also two-way connection between the provincial hospital from Northwest region to main hospital in Hanoi, including Vietnam National University Hospital. Okay. And we also organize many conferences, okay, to do training for the doctor in Northwest region to be familiar with our healthcare system. This is some picture of our conference organized in Northwest region to do the training and also to present our system to the hospital there. Okay. We also do a lot of testing of our system in many devices. Okay, I'd like to thank you, the audience, to be patient to follow my presentation, and I am to answer if you have any questions about my topic. Okay, thank you very much for your listening. You mentioned some achievement of your efforts. I could say in the field of telemedicine. You all know that Vietnam has been an intermediate lower income country. Therefore, the local hospitals in remote provinces, like in Northwest regions, been very limited in facility. So therefore, telemedicine would be one of the best solutions to improve the healthcare efficiency in the remote area. And I could say your efforts and first achievement could contribute greatly to this field. Thank you very much. And now the time for our conference to give comments and questions to the speaker, to Professor Dung, please. Any question and comment? I have read a comment from Dr. Luat regarding the patient's privacy and security. You know that for AI or I could say computer science applied in the field of medicine,
we need the consent from the patients to deploy their data. Could Professor Tung, could you share experience in getting the consent from the patient when we use their health data, for example? And another thing I learned that you have transferred to a certain extent your product to some local hospitals in remote provinces. After your experience, would you recommend anything to the government or to local province, local hospital, also central hospital in applying your products and computer science or telemedicine? Yeah. Professor Tung, I have two questions. Thank you, Professor Long, and thank you, the audience. Already had very good question for me. Okay, it's very good question. Okay, actually about the security and about the privacy of the data. Okay, actually before we deploy the system and we access the data from Northwest region, okay, we had to report, and we had also to sign the contract with the director of the Northwest region in Quito. Okay, so actually they must agree to share their data with us, and also they had to tell the patient, let the patient know that their data may be accessed by the this provincial hospital and also the hospital in Hanoi. And if they're not happy, of course they we couldn't access to the data. Okay, so they have to be happy to share the data, because anyway it's good for them, because if the data is accessed by a good doctor in Hanoi, okay, they will be able to provide better service for their healthcare, because Northwest region is still very poor region in Vietnam, and sometimes we don't have a good doctor here, and most of the good doctor in Hanoi. So if doctor in Hanoi be able to access their data, their medical data, it will be better for their healthcare. Okay, and of course, when about the security, when we develop the software system, we have to use some security mechanism. Okay, to make sure that only for some staff and some doctor that provides privilege to access the data, could access the data. Okay, any patient or any outside people would not be able to access the data if they not provide the privilege. And also, of course, the patient no way could access the data from other patient. They only be able to access the data for themselves. Okay. Okay, and the second question is also very interesting. As you know, Vietnam and Ministry of Healthcare already now have very big program, national program to develop telemedicine and electronic medical record, and they already try to deploy in a big city like Hanoi and Ho Chi Minh City. So when they deploy their system, we could be able to give the advice, also provide some our experience from our project to them when they deploy the big system in Hanoi and Ho Chi Minh City, because if they deploy in the for many patients and in the whole country in Vietnam, it could be they could face many challenges, like sometimes the local hospital and sometimes the
citizen and the people from some location in Vietnam not very happy and not very convenient to provide their data and also provide their local data to the national healthcare system. So, and sometimes, of course, some hospitals, they're not happy to share the data and share the patient. So it could be some challenge to deploy the system if they want to make the project quicker to cover all the region in Vietnam. So in this case, it could be like, I think there must be some policy, okay, national policy to support and to encourage them about the advantage of the system. So the all of the local hospital in Vietnam be happy to join the national system, I think. Okay. Yeah, thank you, Professor Tong. That's a very good recommendation. And anyway, I think maybe after this conference, we also should recommend about the government something like about the legal and ethical issue also about using the health data from society or something like that. And once again, thank you very much and wish you very best success in the near future with your effort to connect, I could say, the network of hospitals throughout the country together. And by that way, the patient from remote poor area can have access to the developed healthcare system. Thank you very much again. And thank you, Professor. Yeah, and as according to the agenda of the organizer, I closed my chair section here, and now I would like to transfer it to the embassy to the next section, and the chair from Professor Adele Ramela from the Italy. Thank you very much for your attention. Thank you very much for the first two speeches. Hereafter, we respectfully invite Professor Valentina Emilia Balas, Aurora Vlaicu University of Arab Romania, to host to invite the speeches. Please welcome. Thank you very much. Good morning to all of you. First of all, I would like to express my appreciation for the organizing committee and especially to Professor Le Huang Son, my friend, who invited me in this nice workshop. And second, I would like to extend my appreciation and greetings to all participants here in this conference, professors, students, colleagues, and also dignitaries. Now I would like to introduce the next speaker. The presenter is Dr. Chu Duc Huang from National Foundation for Science and Technology Innovation, Ministry of Science and Technology. Dr. Huang received his PhD in biomedical engineering from Hanoi University of Science and Technology and Washington University in St. Louis, United States. Dr. Huang has been teaching and researching biomedical engineering at Hanoi University of Science and Technology from 2004 to 2016. From 2016 to now, Dr. Huang has been involved in the management of projects and activities, support organization and enterprises to research and development, science and technology at National Foundation for Science and Technology Innovation, Ministry of Science and Technology. Dr. Huang also participated in the startup and innovation in the field of diabetes management, participated in the management of science and technology activities at the Research Institute of Assistive
Technology Agriculture and joined the Wing Group Innovation Fund. Dr. Chu Duk Huang, the floor is yours. Yes, thank you for your introduction to myself. Yeah. I think it's time to share my slide. Yeah. So, hi everyone. I'm Hoàng from the ZMS, and I was actually from the Balas. Thank you so much for to become to a chair for us today, and today with my topic I will share about the 18th slide of my topic is about the AI, big data, and to improve the diverse management. Hello, I'm Hoàng Triệu Đức. We come from the GMX, that is a startup about the diverse management management solution. And today I will have a topic that is AI, big data to improve the diverse management. Yeah. The diverse is a very common problem not only in the world but also in the Vietnam. But when we using the big data and using the AI, how to get another kind of information like the diverse that we using the Raman technology, we get the information, and after that we will improve the management system beyond the data what we get from the patient. And this is the content of my topics is about the 5 parts. The first is an overview of diverse. Not only supply diverse talking about the big data and AI. I understand that with this to match some information about the list diverse that we monitor, and we can using the healthcare system to monitor this function. And the third is very interesting fields that we using the Raman system integrated to smartphone. In this case, we can build up the data and information to get the right data from the glucose level from the Raman to the smartphone. And the fourth part in this topic is about the big data analytics and apply to the diverse management, as well as the software, the solution, and the cloud. And the last in this topic, I will have some time to question and answer. And the first information that I will explain for you that is the diverse definition. The diverse definition comes from the Wikipedia. That is the choice that are long-lasting, the health conditions that affecting our body and turn the food into energies. You mean that over the food we are eating every day that broke down into the sugar, and also in body we are going from that is the glucose, and the glucose will put in our bloodstream. But when our blood sugar go up, the signal is little insulin. The second explain about the diabetes. That is, diabetes is a disease that occurs in our blood glucose, and then cause is very high. Yeah, and the blood glucose is the main source of energy that come from the food that we eating every day. But insulin, the hormone, and made by the functional have glucose from the food we eating and put it into the energy for our body. But sometimes if our body have a problem with the insulin or the hormone, and or we cannot using the insulin well in the body. In this case, we call it diabetes. At this slide, I will tell you about some number about the diabetes, the what problem. Yeah. There are some research about over 60 countries over the world, and to have check and looking for the program for the diabetes treatment management system.
In this number, we have some very facts, the worst information. The first that is 61% country doesn't have a community of the computer program for the rich of the diabetes. And the second, nearly 60% that doesn't have a standard screening and looking for what is the problem of diabetes and who is the diabetes. And the third, at least nearly 30% that it doesn't have a zero clinical guidelines protocol for the diabetes treatment. And 70% of them have a waiting the time for over 1 month to see the specialist is a public health system. That is a problem for the diabetic if they want to request or require the doctor to see and to support for them. And but for the patient, that is 25% of them doesn't have a flow up to the treatment program. And nearly 44% that report that the patient doesn't have an access to follow the treatment program. The other number here, not also in the worst, but also in the Vietnam right now. Almost the diabetic in the Vietnam right now have they sometimes they skip and they forgot they are diabetics and they still living and working at the moment. Yeah, have some clip about some different types of diabetes. There are main 3 types of diabetes. The first is type 1, the second is type 2, and the last is gestational diabetes. And the most common of diabetes problem is type 2. It means that the body doesn't make or use the insulin well. And in this case, you can develop the type 2 diabetes at any age, even the young childhood. However, in this case, the most common appear on the middle age or the older age. Yeah. And the second kind of diabetes 2, that is the body doesn't make insulin. And in this case, sometimes it almost appear on the children or young adults. And although in some research, we have shown that the diabetes one can make happy at any age, and the people with the diabetes one at least take to insulin every day to stay alive. And the third side of the diabetes, that is the woman have we have a bigger child, and this kind of diabetes maybe go away when the baby is born. But the woman, if the woman has a diabetes, they will with the chance or come to the diabetes 2 is always. And for another kind of diabetes, that is less common kind the in this research we are just looking for about the diabetes 2 also. And for the diabetes symptom, that is the symptom. A lot of problem that is come from the diabetes. Almost the people are not dying because of diabetes. They die because of the treatment and the cause of diabetes. For example, when they have a problem of diabetes, they will have overweight, or they take a medicine, or they take the insulin injection. Yeah, and we will try for the diabetes. Yeah. And let's take a look about the rules glucose level in the COVID-19. The patient with the COVID-19 may be very seriously if they have a diabetes. And it's called that glucose level with support is very good for the SARS-CoV-2 the virus. And for the people who have a diabetes, this to take very quick look the treatment programming in using to support and to care about the problem in the diabetes. And in this slide, you talk about some monitor the basic information that relates about the diabetes. In the diabetes, we have a lot of 5 phase diabetes. The first, that people is the normal phase. The second is when they have pre-diabetes. The third, that is a diabetes lifetime. And the fourth, that is the complication of diabetes. And the last is the death about
because of diabetes and as a problem, healthcare problem. And the third, when the people was a normal phase, we have some information and activity can get the information. The first is the physical activity. Second, we can have a screening program or detection, and some people can using the diet and nutrition program, and so almost information that will show that primary prevention for the diabetes problem. But sometimes when people get the pre-diabetes, we have some more exercise and problem to get the information. That's the first when we take that about the link feature, that biomarker or slab or something else that they focus and target the people as the pre-diabetes. They also have some community exercise or theoretics or the system to have to educate for the patient who have the pre-diabetes. And also in some countries we have a health system that have the people to quick look and to take the exercise or something else in the pre-diabetes. But it's the fourth phase when we when the patient are in the diabetes. There are a lot of information that we take and care about the diabetes on time. But the first, they can take the food exam. The second, we can take the A1C testing, and also we take the eye examination or diabetes education. That information is support for diabetes, and also we take about some risk features that have the diabetes, the complication. The first, uncontrolled the blood pressure. The blood pressure is very important about the diabetes for the diabetic. And the second, we need to quit out of smoking or some sedentary behavior. That a lot of risk factors that to get the more seriously for the diabetics. And in the first phase, whether the diabetes have some problem in the cardiovascular or end state of disease or diabetes problem with the heart, the lungs, a lot of things like the food or the almost information that when the people is the end of the diabetes that we call that the complication. And in the last step, in the 5 people we test not only because of diabetes but also we got the problem caused diabetes, like the heart, the lungs, and the foot or the eyes. Let me explain about some technology in this case from ZMAP. About 2 years ago, ZMAP had researched about the Raman technologies, and we aimed to looking for and to take the relationship between the glucose level with the Raman information that we have from the bone, the cells. Because that is not non-invasive methods. In the picture of A and B, you can see the information about the cell, and the cell contains the glucose cells. In this, when we put the Raman technology to the cell, and we get the information packs that are in the Raman beams. And we can, in this case, we can get the information when the laser beam are corresponding with the glucose in the body. And after that, when we collect that information, we can using the spectrometer to put it to the data, and the data may be very very big information that sometimes if we can call that is the big data that it contain some information. The first that is the corresponding about the glucose, and the second that is the wavelengths of the Raman beams. And the last that is the information, and the data it belong to the glucose level.
and you can and in step the picture you can see in the D, E, and F. That is we can determine the relationship between the glucose level and the salivary beam. But after that, when we're using the Raman technology to get the information, non-invasive glucose better, in this case we are using some technologies that using the telemedicine and AI. In this case, we put almost the information via IoT system from the device. We put in to the network, yeah, and via the mobile device or via the information that people put into the smartphone, we can get information and compare, and after that we can get information for the device. Yet that is very interesting. The Raman system integrated in the smartphone. In this case, you can see that the Raman module is very small. It takes about the smartphone and to hooking with the smartphone. And in this case, we almost the Raman technology are put into the cell and get the Raman information back. After that, they put into the CPU and detect and to display the information. And in this case, the module is very small, and everywhere it's like a smartphone. It's trending in the world right now because at the moment to get exactly the information about the Raman technology, the people must access the bigger system like a desktop or like a big machine in the hospital or in the medical department. Yeah, but with the edit case, if we want to get the data from the diabetes or glucose level and to put it to the big data, we must using the Raman technology and to get the data acquisition for the patient. In this case, you can see that the top place that people can get the information of glucose level for the patient. And the first is in eyes, Europe. The second is in the arms. The third is minds, and the fourth is the median couple of bands. Yeah. And in this case, we also reside like that the corresponding Raman measurement. It's just a million standard device applies, and the wavelength we are at in this case is 785 nanometer. Yet, in this case, we can easy to get when the control the spectra are with blue, and the direct two the so the rest, and you can see that in some reasons there's some big difference between which patient have a problem with the diabetes or which the patient are not. And you can see for the information here, for if with the patient who has the diabetes, you can using the Raman technology and as a wavelength of 785 nanometer to get the information. So in this case, when we concern about the big data, the diabetes, and we assume that how we compare the traditional methods or the big data methods, and also if we interact with the new technologies that is Raman technology to get the data for the big data methods, you can imagine that if the people need to get the glucose level and the treatment ways, they need to take glucose from the patient, and we take some tests and at least about 50 minutes to have information. But if we using the Raman technologies, we can get the more information easier. But the first time here, the data collection, that is the traditional way that we build the data instrument.
But in the big data methods, we can build the mileage, the premises, and dynamic accurate data that easy to get the data. And the second information that is when we compare about the data cleaning, in the traditional ways, we are using the data quality. Yeah, but in the big data model, we can following the uncertainty data quality because we have some equivalent and we have a lot of data to compare, and we can remove the data a lot certainly in the last record data. And also the data collection instructions is the challenge way we need a height, but in big data methods we have a low. Also the code to get the data in the challenge way, as I talked with you before. If we need to take the data question, we need to take the blood from the patient. We need to take the medical medical device and to get the real answer for long time. But in the big data method, as well as when we using the technologies, you can get it very easy and with a low cost. Also, when we compare for another that methodology, yeah, in the big data, you can react to the data, what data is available. Also, when if we using the analytics with the intelligent way, we have some tool like SPSS, NPO, Atlas. But in the big data methods, we can divide a new tool, like machine learning or something else to help us to get the data information of the diabetics. Also, when we compare about the sample quality, in the challenge way, we want to think about the information about the glucose level or some action or some information about the patient. But in the big data ways, we a lot of identify, and that is we depend on the marker what the data we want to say. And whereas if we are using the Raman technologies with the same information, we can target not only the diabetes, we also to get other problem like SPU high or APO2 or CO2 or something else. Yeah. And also I was context. Yeah, context is the challenge by on the fields, but in the big data method, the context of diabetes is many higher. Also, the sample of size. Yeah, some size in the big data method we lead. We know that the variable and it's tending very large. Yeah, it compared to very small in the chain way. And the last information, the big data method can help the patient to get the glucose level that is dynamic dashboard. It not conform the static final report in the chain way. And so is it people you can easy to compare the benefit of with data method when we apply to get the information and to support for the diabetes treatment management system. Yeah, in the today I mean look about how to use the big data tool and machine learning approach to get and to process the information about the diabetes. Yeah, and the first when we have a data set of the diabetes relation, we can booking and we can something what about the training set. Training set collect a lot of information. At the moment right now, we also have some big database about the training set, and we are also and we are now doing to get the model of machine learning model like Bayer or Canes or Logistic or Random Forest, and is this a model that we are to building the remote learning direct learning model and in some next year when our project going well, we are planning to build a test set putting
to cooperate with some big hospital in Vietnam, like 108, yeah, 108, and some diabetes specialists to help us to verify data and to classify our model, and also we are we know that to get the best information about the patient as well as glucose level. We understand that not only the information that we take about the dermatology, we also get the information in the body sensing network, the way the mobile computing, and other advanced material to help us to get the more information for the patient. And in this slide, I will quick look about how to collect the information, not only the information that is glucose level. We are to get the best information about the diabetes. We also get other information from the lifestyle, like activities, the meals, the BMI, and other. We also get information about the environment, like the temperature or the stress, and sometimes if we have information about the genes, then we can collect information, and also that is put in our machine learning model to get and training the model and testing model how to get the exactly information between two information. The first that the glucose level, and the second that is the number after we using the machine learning model to get it from. And if we using the deep learning and cloud data platform, we are planning we have that we can build another interface, the first interface for the user, the patient or the family user. We can quick look at the get information, the real information like the dramatic disease, and another information of the diabetes. And we also get the glucose level. And as a dashboard, we call that as admin, that we can collecting and hooking together with the specialist, with the device, and with the system, and also with the machine learning model. And based on the information we collect from the user, we can compare and we put for the best information suitable with the glucose level. And so when we to think about the future, because the diabetes management, we know that when we're talking about the big data, we have some V letter. The first is volume, that is size of data very big. But when we target with the healthcare, we will working with the information of patient conditioner and treatment plan. There are a lot of things. The second is information about the big data, that is it have any format, such as number, image, text. In in this case, we are using that we get the glucose level from the patient. Instead of we using the blood from the patient and take in the traditional way. In this case, we can just only using the dramaticology and to get the image from the glucose level in the body and get the information. And also we have some future of the big data, that is with the velocity, the rate of big data arrive chance, that is stream, bus, or frequency intervals. In this way, we can using the wearable device that it get the information that dynamic and easier. We also have some information like the values or the variability. Yeah, that is different from the same data but in the diabetes, in the healthcare, it's easy to the same condition, and in the various group of patients, and easy to sort them and to have the private information for the patient. Yeah, and also we have
like future that is the complex facility that it have us to have the monthly policy or the monthly operability for the patient, not only in the diabetic, but also we have some costs from the diabetic like the hearse or the foot or the eyes. And so in the last slide, I will take information that the big data technology have a potential to working in the healthcare and as well as in the diabetes management. But at the moment, when we are using the diabetes, the big data or the AI or the machine learning working in the healthcare field and lead a lot of improvement. And but I think in the next 5 years, there are a lot of device or solution working and starting with the big data and AI to working and to support for the healthcare as well as the diabetes treatment. And in our research, we planning to upgrade the model working with to cloud storage and internet collection working between the doctor and the patient. Patient may not come to hospital frequently. They only need to working with the doctor and to put the information for the like the diabetes and daily information about the healthcare and to have some requirement and some feedback information from the doctor. And we also upgrade the neural network of the Bluetooth. We understand that our model at the moment is not perfect right now, but we hope that in the near future when we upgrade and we build the model, we can put information for the future and for the markets. Thank you very much for the presentation, Dr. Hung. Now, some questions if participants would like to introduce. Otherwise, I have some questions too. Let's see first the others. My name is I also observed many questions there from one participant. I think all can be seen, or it's important to read and to ask that question. They are related to your kit to open source community to give to all of us this Raman system, Raman device. Anyway, I congratulate you for this huge work, and I will introduce some questions from my side. First of all, I saw you have also a lot of research on heart rate variability, and it's also a nice topic. Then you switch to this topic related to diabetics. It's a heart disease and so many people are affected around the world. Here I can tell you that because I have also some works in this field together with our friend Professor Lin from Taichung, Taiwan, and some group from India, we were very much interested in organize such a device, but at a low cost. I saw that your device is at $15,000. Is it true? So we were interested to
organize such a sensor, non-invasive sensor, to take this information and to transmit wireless to insulin pump this information. And then we were interested in a control law for a controller to give this insulin. But also we were working using some models to model this process, that is a highly nonlinear process and also a time delayed system. Here, the human body, it's a time delayed system. And using conventional automatics, we try to develop some models using the well-known models Hovoka and Bergman. One is more complicated, the other one not so much. So we were interested in control side, but you were interested with your team in these predictions and also in introducing all information in cloud and to spread information, also to collect a lot of data from patient. It seems there are also very useful things. My question is, do you have access to a large database from different patients to have this data? I think it's a movie maybe. And Professor Huang will not respond. Anyway, I will switch to the next speaker. Thank you very much once again for your presentation, very interesting and inspiring. The next speaker, it's Dr. Dang Minh Tuan from CMC Corporation. Dr. Tuan is the author of Viet Ki, the first Vietnamese typing software before Unicode officially applied. Formerly a colonel deputy director of the National Key Laboratory of Information Security, he currently holds the position of director of CMC Applied Research Institute, head of Blockchain Laboratory Post and Telecommunications Institute of Technology, vice chairman of FinTech Club of Vietnam Bankers Association, having a PhD in mathematics and cryptography and studying blockchain since 2014. Mr. Tuan possesses a lot of experience in many blockchain fields such as cryptography, smart contract, consensus algorithm. The presentation, it's a very hot topic, blockchain applications in healthcare. So Dr. Dang Minh Tuan, you have the microphone. Dr. Đặng Minh Tuấn. Good morning, ladies and gentlemen, dear scientists. Can everyone see my slides? Yes, everything okay. Thank you. A lot of people think that blockchain is all about cryptocurrency, but actually blockchain has many applications in life.
As we know, healthcare generates a very large amount of data, and the data flows through many different agencies and units. There is also a paradox that here that data needs to be shared and transparent, but it is necessary to protect the privacy and confidentiality of patient information. In healthcare, there's also a big problem of fraud and counterfeit drugs and medicines. And blockchain can solve the above problems very efficiently. Today, I like to talk about the something about the blockchain technology and the blockchain applications in healthcare, and also opportunities and challenges of blockchain in healthcare, and some SWOT of blockchain application in healthcare. And first, some statistics about the blockchain. The blockchain market grew by more than 10% in 2020. And in 2020, North America contributed more than 46% of the growth of the global blockchain technology market. Government organizations adopted blockchain solutions, which contributed to such growth in the US and Canada. The size of the global blockchain market is expected to grow from 3 billion in 2020 to 36.7 billion by the year 2025. As February 2021, there were a total of 620.369 million transactions on the blockchain. A worldwide spend on blockchain solution is forecast to reach 70.9 billion by the year 2024, and will grow at the compound annual growth rate of 46.4%. Experts predict that blockchain will boost global GDP by 1.76 trillion by the year 2030, which is equivalent to 1.4% of global GDP. And now I'd like to talk a little bit about the basic features of blockchain. The first one is decentralization. That means that the data and the information is distributed to all the nodes of the network. And the second is immutability. That means that the data, when it's stored in the blockchain, cannot be modified. And the third one is smart contract. Is very important to build an ecosystem like decentralized finance or or NFT and so on.
And also, one is the feature of blockchain is a payment system. Know that no cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, etc. And the next one is consensus mechanism. Is a mechanism how to create, how block is created and how block is verified. And the last one is traceability. That means that all the transaction is locked, and everyone can see the history of all the transactions. And here is some core components of a blockchain. As we can see here, the first layer is the hardware and infrastructure. In this layer, we can see some kind of virtual machine, some containers like Docker, and also some services and messaging systems. And the second layer is the data layer. In this layer provides ability to sign digital signature, and also provide hashing and market tree and transactions. And the third layer is network layer. And here in the blockchain, we use peer-to-peer network. And then we also have consensus layer. And here we have very popular consensus like proof of work, proof of stake, delegate, proof of stake, and so on. And the last one is application and presentation layer. In this layer, we deploy a smart contract or something we call chain code, and some decentralized applications, and also provide user interface. And here, there are key elements of blockchain technology. As I said before, the first is decentralization, a database system with open access control to anyone connected to the network. The data can be accessed, monitored, and stored, and updated on multiple systems. And the next one is the transparent. The recorded and stored data on blockchain is transparent to potential users, which can be further updated easily. The transparent nature of blockchains could certainly prevent data from being altered or stolen. And the next one is immutable. That means that the records and once stored become reserved forever and cannot be modified easily without having control of more than 51% of the node concurrently. The next one is autonomy. And that means that the blockchain system is independent and autonomous
meaning that each node on the blockchain system can access, transfer, store, and update the data safely, making it trustworthy and free from the external intervention. And also very important that almost the blockchain platforms provide open source. The blockchain technology is formulated in a way that provides an open source access to everyone connected to the network. This inimitable versatility entices anyone not only to check the record publicly, but also develop various impending applications. Anonymity as data transfer occurs between node to node. The identity and individual remains anonymous, thus making it more secure and reliable system. And here is the generalized workflow of the blockchain process. The first transaction request is made, and then the transaction is broadcasted to all the nodes on the network, and then transaction is approved by all the nodes, and finally transaction permanently added to the blockchain. And here are some applications of blockchain in healthcare. The first one is electronic healthcare record, and we can use blockchain in biomedical, pharmaceuticals, clinical, genomics, medicine, and also neuroscience. Beside the electronic health records, we also use the blockchain for the remote patient monitoring, drug supply chain tracking, and blockchain technology can provide direct service payment. And the last one is patient data management. And here is an example of how to use the smart contract on the electronic health records. Here we can see there are three kinds of smart contract. The first one is a registrar contract, and the second is a summary contract, and the third one is a patient-provider relationship. Here we can see the registrar contract can communicate with the summary contract, and this summary contract also provide the ownership or the viewing, the ownership, and the summary contract can communicate the patient-provider relationship, and this smart contract can query the database, patient database,
And the next slide is a system orchestration provider, how to add a record for new patient. Here we can see we have two kinds of node. One is provide a node, and the other is patient node. And when the new record comes in, the information will store, will update the database here, and the database get the keeper to MedRack can provide services to the blockchain. And there are some miners on the blockchain can verify transaction so that the information of patient information then come to the patient node and update the database of a patient information. And also patient information can update the patient provide relationship through the smart contract. And this transaction must be verified by the miners. And here are advantages of the use of blockchain in electronic health records. We have more health data from patients by electronic health records and mobile applications. Data encrypted and stored on the blockchain. And encrypted health recommendations relying back to the to individuals. And here are some companies that provide drug supply chain based on blockchain technology. The first one we have a block verify, and then Chronicle IBM blockchain. IBM developed very advanced blockchain technology that we call fabric, hyperledger fabric. And some other companies like Pharma Trust in the UK, the company provide a solution for the pharmaceutical supply chain, and also provide ICO for the European market. And here are some projects healthcare related. The first one, we have healthcare data infrastructure called blockchain as a service. A very large amount of projects can provide a blockchain as a service. And then we have in the field of electronic and patient health records. And also we have healthcare analytics
One of them is doc.ai. And then we have medicine device and IoT security. Also, blockchain technology can provide identity for the e-commerce and e-government. Of course, the supply chain can be used in the healthcare, in the pharmaceutical. A very famous company is Chronicle in this field. And here is a summary of application in healthcare. In the fields of electronic health records, digital electronic health records on distributed ledger of the allowed blockchain is granted with integrity from stage of data generation to the point of data retrieval without human intersections. A clinical research blockchain introduced an decentralized secure framework for any information collaboration that could happen with regards to clinical research. With this, data can be securely shared with a group of researchers. In the field of medical fraud detection, blockchain having the future of being immutable helps in fraud detection by not allowing any duplication or modification in the transaction, and eventually allows a transparent and secure transaction. Neuroscience research. Blockchain as an innovation brings several upcoming applications incorporating brain augmentation, reenactment of the brain and brain thinking. Digitizing a whole human brain clearly requires some medium in which to store it, and it's here that blockchain innovation raises its head. Pharmaceutical industry and research. Blockchain using its power of detailed tracing keeps an eye on every stage of the pharmaceutical supply chain. The origin of the medicine, its components, and ownership are frequently detected at each stage to avoid the forking, stealing of goods. And here I would like to say something about the opportunities and the challenges of the blockchain in the healthcare. As you can see, blockchain provides the future like transparent, and also blockchain can reduce transaction time and cost, efficient, and also the security is more better when you use the blockchain in the healthcare. And also blockchain technology can provide irreversible transaction.
On the other side, we are also facing some challenges like interoperability and scalability, and also storage is also a problem. And the next is social acceptance, and also we need some standards, and it requires standardization. And here I would like to say something about strengths, opportunities, weaknesses, and threats. For strengthens is cost efficiency, speedy access to medical data, and also blockchain technology can provide ability to autonomous systems, and can provide tamper-proof information sharing. What about the opportunities is lower fraud risk in medical supply chain. Beneficiaries get more control over data. Potential for startup and fork partnership in healthcare. Anonymity of data we have in medical research. And what about the weaknesses is less number of software and system vendors, and not much scalable. Lack of storage capacity for large amount of data, and threats, social adoption of technology, non-standardization, culture and trust concerns to adopt blockchain for sensitive data, interoperability issues. And here are some references I used in my slides. So thank you for listening and watching. Thank you very much, Dr. Tuan, for your nice presentation. And if there are questions, I understood that we must be very short. So we will discuss after the presentation. Thank you once again. Okay, thank you. Thank you very much for the two speeches. Here's after we respectfully invite Professor Xu Wei Huang, Director of Science and Technology Division of Taipei Economics and Culture Office in Vietnam, to host the last invited speeches. Please welcome. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank the chair of the organizing committee, Professor Lei Huangsen, for inviting me to join this workshop. So our next speaker is Mr. Zheng Guohong. He is the CEO of Vin Brand under Vin Group.
He is also the inventor of Dr. 8 for radiology, which has been deployed to over 94 hospitals with over 600 doctor users across Vietnam. Most importantly, Dr. 8 for radiology has received quite a few awards, including the winner of ACM SIG-AI 2021 for excellence in artificial intelligence. Top 2 CCODI Awards 2021 under Best AI Solution in Healthcare. Finalist, Global COVID-19 Pandemic Response Challenge and Best Digital Solution of Made in Vietnam 2020. So today, Mr. Hong will share with about Dr. 8 for radiology, which is AI doctor assistant, and in specific. But as my knowledge, he will also talk about in general how to infuse AI and IoT into healthcare to improve people's life and productivity. So now, please join me to welcome Mr. Zheng Guo Hong. Mr. Hong, please. First, thank you very much, Dr. Su, and thank you for inviting me to have this honor opportunity to present what AI have impact into healthcare, particularly in medical image, as well as IoT into the future of bringing the value and improve life. So let me first sharing my slide. Do you see my slide yet? Yes, please. Okay, but I need to play it in the presentation mode, right? Okay. Okay, everything good, right? So first, will you see how AI presenter right now? Can you see it? Just give me a second. Yeah. Oh, okay. Okay, here you go. Okay. Should be okay? Yeah, okay. This is better. Yeah, thank you. Okay, thank you. So I will talk briefly about how VinBrain is the pioneer company have bring AI to impact into healthcare. And so the AI in healthcare and life science is really, that's what we been after. So first, the problem that we are looking into is pandemic, and also the COVID-19 pandemic that requires social distance and avoid infection. So that leads us to the solution, which is telehealth to improve patient outcome and equalize healthcare experience anywhere, anytime. The aspect of today is by IDC predicted by 2023, 65% of patients will have access to care through digital front door. The second is 4.7 billion people lack of access to diagnosis, imaging services, particularly in Vietnam. Instead of 8 doctors, we have only 3 radiologists per 100,000 people population. So that leads us to another opportunity to do is teleradiology
to modernize accessibility and alleviate the shortage of radiologists, and the experts for reading the medical image. The next is 30% that leads to a serious problem of fatality when radiologists miss abnormally finding, and that gives us opportunity to bring AI into improving the accuracy and consistency in diagnosis and treatment for patients and improving the patient outcome. The last but not least is we're talking about like doctor productivity. So doctors have complained and expressed that time spent on non-clinical work, particular admin and medical report, is more than like 30%. So that leads us to another problem to solve is using AI to improve doctor workflow. Particularly, WingBrain have generated automatic AI medical report based on the AI diagnosis and segmentation. So those are the opportunities for us to do. So next I will talk about briefly about the technology of how we tackle it and what we achieve. So in the telehealth area, you can see like basically we have two sides. One is the patient facing and the second is the doctor facing. So in the telehealth, we have a smart care app that's been deployed into Google Store and Apple Store, Google Play and Apple Store worldwide. But we are right now targeting for Vietnam market first. But that's not limiting us to go further into other countries in the Asia or particularly even go further. On the doctor side, we have Doctor 8 that have been proving and deploy basically like 100 hospitals in Vietnam. And what it does is on the patient side, people can do like making appointments. So it's giving the personalization. It's a mobile first strategy that everything is operated through mobile for patients, and it's taking care different kind of problems like chronic disease, skin, nutrition, health, including like COVID, F0 treatment at home. And that's been deployed in Ho Chi Minh City right now. And last but not least is wearable devices that able to integrate into, smart care, app. And it have a chatbot to able to get the problem that the patient looking for and find the right doctor at the right time. So that is we call like intelligent chatbot. On the doctor side, we have medical record. We're doing the electronic health record that stored with secure and also reliable in the public cloud. And medical imaging that can be using Doctor 8 for use based on AI to diagnosis to assist doctor. So Doctor 8 means doctor assistant. And important is the data analytics allow hospital to find out disease and statistics about how to, planning for their, facility, their equipment to treat with projection of disease and abnormal, and also the traffic for the hospital. And in the research side, we emphasize on medical imaging, clinical trial, drug discovery, and genetic research, such as thalassemia in hematology area. So next I will talk about the building one powerful AI platform. So we have Doctor 8. So let me
play the video. Do you hear the video sound? Let me. No, we don't hear anything. So let me share it again. So let me order sharing, stop sharing, and then I'll share it again. Okay. There. Okay. Again. Hả? Nó đang present. Oh. Okay. So let me play it again. Okay. Let me restart it again. It's okay now. Yeah, okay, good. I want to go on the way. Well, how can I go on the way in here? Go back to the beginning. Okay, okay. All right. Okay, so that is very brief about the demo of the Dr. 8 that's been deployed. So next I will go to the technology that we've been using. So we're focusing on just X-ray imaging classification and segmentation. And for the MRI, we're focusing on 3 technology that called segmentation, registration, which is alignment, the 3D imaging so that we can identify the tumor of cancer. And for the CT, like for example, we also doing the registration, classification, and also segmentation. So the classification is to identify the disease, and then the segmentation is to find the precision of the border
and then the registration is to align different imaging taking at different time so that we can see the progression of the liver cancer. And important technology, we use also the speech recognition and text-to-speech to perform smart AI chatbot, as well as allow to generate and also editing medical reports. So next is we have, as I said, that we have been deployed like basically like 100 hospitals, 50% of the top hospital in Vietnam, they call special class hospital. We already deployed to 3 out of 6, so which just means 30% of that. The whole country of 96 million have only 6 top hospitals across on the 3 regions. Next, I think like very brief about like how the Ministry of Health talking about the Dr. Aid, how the all the governor and also director of Huế Hospital and also the Myanmar talking about Dr. Aid. So like I said, that Dr. Aid is intended not to use only in Vietnam, but also international one. So next, I will talk about briefly about the challenges that how WingBrain tackle the problem. So WingBrain have about 2.5 years into its journey. Right now, it have nearly 150 employees. Out of that, we have about like nearly 60 AI experts, and we public, I think like the 11 probably like the lower number. I think like we probably now should be around 15 or 20 public and white paper, and we have 7 patent filing in Vietnam and US. So you can see the journey of WingBrain, how it's been evolved since beginning, formed in April 2019, on the way of how we release the product. After 1 year, roughly in June 2020, and then we won international, award as well, top award in Vietnam. Particularly here, the team really make me feel very proud, which is we are the winner of ACM AI Industry Award for 2021. Each year they have only one, and previously is Microsoft was the winner, and this year is WingBrain. So that's a very fortunate that WingBrain able to make it as the winner in the international ACM award. We also looking into what is the secret weapon killer platform that we can expand fast. So you can see the technology while we do mobile first and cloud based and also AI and doctor working together so that we can have very clean data, and we can teach the AI to do, a high quality. So we also looking into the trend of the technology and the trend of, the industry, particularly in healthcare. So we know that like, telehealth, teleradiology is a big bet for many big companies in anywhere. And COVID-19 also re-emphasize this trend because people are afraid to get contaminated. And there's many, disease and abnormal or checkup or chronic disease or psychology visit can be done efficiently through the telehealth. Also, we working on increasing the access to the patient, new business model to hospital, which is mean hospital can do more than just offline. They can do online in helping patients. And we have one AI platform, which is Dr. Aid, that is flexible to have multiple business models, such as AI Pack Cloud,
AI teleology assistant, and also AI API allowed to integrate it into many medical devices from GE, Fujifilm, Philips, Canon, etc. And the last but not least is an AI platform that at the scale that based on cloud and cognitive service, with mobile at the centric of the experience for patients. So that in terms of AI statement, state the act that we're doing, we utilize active learning so that we can, improving the labeling and also scale the labeling. Beginning, we utilize human label, but with active learning, we're able to identify, particular data set through clustering and allow those can be human labels so we can accelerate learning. We also using the model that's trained by human label, and we can use that for semi-label, and that's allowed to speed up the process of labeling and improving the AI model. We also using semi-supervised learning at the the level so that we can quickly using the feedback loop and improving the AI quality while we deploy to 100 hospitals. In terms of radiomic feature, when we're using for registration and tough complicated problem, we're using texture, intensity, shape, for the tumor intensity feature, such as wideness and the power of the medical image, and those are helping to bring the high quality for developing AI. We also doing segmentation on the imaging, so we can doing explainable AI for doctor. When we're telling the DC, we also explain why we AI knowing that we have DC. We also utilize RAP neural network allowed to have correlated DCs and improving the quality. For example, pneumonia also related with consolidation, and also consolidation related to lung opacity. So if there are structure in the RAP neural network, we're proving that the quality is improved. And the last but not least is the speech assistant tool to allow to do the medical imaging generation as well as editing through speech recognition and speak to text to allow to read the medical image to doctor and patient. So today we have 112 AI model, more than 136 modules that been deployed in cloud with 76 cognitive service that allow to integrate to any system of GE and Philips and hospital. We have more than 200,000 lines of code using intensive GPU training from NVIDIA and Azure Cloud for Microsoft, where we are both like strategic partner. And we utilize like more than 1400 GB memory, 13 betaflop AI, and 40,000 times 8 GPU hours so far. And we have spent more than 150,000 R&D hours. In terms of data, I think we very emphasize on standardization first. So we work with Stanford from the day one and the Wing-Brain Medical Advisor Board so that we can come up with the definition of DC and consistently define on medical image. So that it will convert the different, method and interpret it. Because the ambiguity of, labeling the data and reading the image could be vary with
30% to 40% differences. Like a doctor, two doctors with the same year of experience and the same hospital, they can have 30% difference on the conclusion on the same image. Second is the same image, give it to the doctor in 2 weeks, and then give it again today. He may read it differently than he have read it before. So based on that, that's why we standardize that. And today we have a 21 disease and abnormal finding, and we achieve sensitivity more than 90% and specificity, close to 96%. So let me accelerate this. So from the shipping criteria, even we doing the AI at the offline, we don't believe that we're ready for production, because in the production, which is used by doctor, and in the lab and paper and research, they are totally different games. So what we did is we follow the 3-step process. First, offline evaluation have to be achieved at least 85%, and with the specificity and sensitivity have to be above 90%. And then we're not satisfied with that. We have to do A/B test, where A is without AI and B with AI. And we compare between the results for A and B on the same set of imaging that we already have a round 2 data set. So we know exactly what image, what disease on it. And we have used 6 experienced doctors with at least 5-year experience in radiology and more than 10,000 images to go through the A/B test. So it's showing us that the result is improving from 9 to 23% when we have AI helping the doctor. We're still not satisfied with that, so we do the step number 3. We call user acceptance test. So what it does is we select 5 hospitals, and then we let the doctor using the doctor aid, and 94% concluded every day. We collect the feedback, and based on the feedback, we got the score, and 84% doctors say it's useful after 10 days consecutive trial. So then we say, now Dr. S ready to ship. So, but we're not stopping at X-ray. We actually moving into more complex problems, such as MRI, where we're doing with rectal cancer. So you can see on the top, left is the area of pre-treatment and then post-treatment for radiation with rectal cancer. And then we automatically generate a pipeline to extract the shape, the first order feature, the high order feature, and on the feature filter base. And we generate the RAP radiomic feature and allow us to first identify the tumor and second compare between them. We do the same thing for CT, but we classify it into 4-phase CT cancer, enhanced, arterial, venous, and delay. And we apply the registration to align them together, and then we extract the tumor, the liver first, and then the tumor segmentation. And from there, we do the lesion classification. So that is the technology we do. And then we also increasing the doctor efficiency by generating the macro report. And this is a flow of how we're building our software from the day one, and how to get the winner of the top award in the industry, where we actually start from problem, agile, and test driven technology, get the automation test development, and build the pipeline and do the application monitoring. So it is a whole cycle of how to build software that can be used for million people use. And we also care about the community. So when the COVID happened, we are
organization that donate the COVID detection for the Ministry of Health last year in August 2020. And we also put the people into the, where the COVID F1 and F0, and then we taking the picture and the imaging of the patient. And we analyze on the floor and then able to achieve, with the speed, the mindful and the knowledge for dealing with COVID in Vietnam. So today we got approval to bring the technology to all of the hospitals in Vietnam from the treatment COVID and as well as screening COVID. And we look at the industry trend today, and I think that, like I mentioned earlier, the industry trend that emphasize the word telehealth with EHR, electronic health record that go lifetime with the patient, teleradiology to have access to the radiology reading from a remote area to the bigger city, and the historical medical record allow doctor to do more precision in treatment based on personalization. And we also working with the methodology blood test, analyze in terms of genetic as well as in terms of thalassemia detection. So we already roll out that product with the biggest hospital biomethodology in Vietnam. Technology we based on AI, big data, triage early, cloud-based, and mobile first. Advanced technology, we already talked about that. It's registration, segmentation, and classification. And we apply for all kind of medical modalities, X-ray, CT scan, MRI, ultrasound. So in terms of smart care, here is the example of how our smart care roll out in Vietnam. I think like right now, probably nearly 100,000 people already download and using it for treating the COVID. And this is simple and, able to access, but the inside complexity is handled by AI. That is the fundamental of how we're doing it. And that is last slide. And thank you very much for having me. And I feel honored and grateful to have this time to speak with all of you. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Zheng Guohong. I would like to congratulate you for your achievements on Dr. 8. So we have actually 2 questions from the chat rooms. So allow me to please check the questions. Okay, 2 questions were raised earlier. First, from Dr. Lun from UT Texas, University of Texas. How long have you trained your system to get 89% accuracy? How long more? And what need to be done to get to 99% accuracy? Yes, so to get into beginning, after 1 year, we trained with 1.3 million images. And we have about, at that time, it's about 200,000 images, roughly labeled by 3 rounds of doctor. We're able to achieve, like about 16 abnormal findings. And we got like shipping criteria is above 80%. And every month we improving the accuracy and more labels. So today we have about 380,000 images, so nearly double that. And we got 21 abnormal finding detection and segmentation. So it took us like basically 1 year to develop end-to-end product and ship it for like, 10 and 12, and we increasing every
every month. And then now we got 21 abnormal finding in DC. So basically 2 years to get to 90% specificity and sensitivity. So we increasing the human label to double, and then we apply different techniques like active learning, semi, supervised, and other techniques. So it took quite a while. I think like your question is when we going to get 99? I think like the harder to get into the higher number. Just like you in school, you want to get 80%, it's very easy. You just spend 20% of work. But when you want to do, the last 20, you have to spend 80% of your effort, which is 4 times what you have done so far in order to get the last 20. So I would say that we work with a lot of doctors, and I mean, like we talk like say hundreds of doctors, and also overseas. So I think like when we get above 90%, it's become useful for the doctor, and doctor can trust. But if it's below 90%, I don't think it's still like a toy, just to be honest with you. But when you get into the 90, and doctor can trust us. So I think we continue to improve that. I would say like maybe hopefully next year we got like 5, 10 at 95%. I don't know when we can get into 99%. It's probably maybe impossible, because like medical identification of problem and treatment have a variety of data, such as medical image, patient symptom, and patient history, and lab tests, and other kind of like equipment in order to identify precisely. So medical image is just one of the, like techniques to help to do diagnosis and prognosis for treatment. So I say that like, the accuracy have to be heterogeneous data to bring together. That's why we have a smart care program. So smart care product is keeping on the historical record of the patient with a lifetime of it, not by hospital, but by patient. And that's where we can improve the accuracy. So looking forward, like when we get 99%, is a combination of different kind of data plus technique and personalization. Thank you. Thank you. Okay, another question from Mr. Zhou Hongguan. He asked, with a result returned by Dr. A, does Dr. A allow their users edit their results? And so far, how can Dr. A use their edit to improve the next diagnosis? Yeah, it is a journey in healthcare. So Dr. A is beginning, we very focused on solving X-ray as the modality for the first 1 year and 1.5 years, because we feel that X-ray is been used a lot in Vietnam, a lot in the world, and also the radiation of it is much lower than CT and cheaper. So we starting with X-ray, and after we achieving the quality and enough like population of disease and abnormal finding, we expand it into like, tougher and more like, fatal problems such as, cancer. That's where we get into MRI and CT scan, like I present. So Dr. A is the platform to bring AI to help medical, imaging and hematology, and also, through the smart care program, we have electronic health record. And Dr. A is purpose for, doctor is the user, and smart care app is for patients, where the smart care is the connection point between patient and doctor through telehealth. Thank you.
Okay, thank you. Since the theme of this workshop is to bring the research from labs to markets, so Dr. Aid has been quite successful in doing that. But I have questions for Liz that I think it's very hard to gain the trust of the doctors, and the system has more than 600 doctor users. But I think to gain their trust is not just the accuracy of the system. For other considerations, like the system need to be able to relieve the workload of the doctors, and also you need to, not to be able to let the doctor fear that their job will be replaced. So could you share with us more of your experience on convincing the doctors to use Dr. 8? Thank you. Yeah, it is a great question. So invariable, we couldn't avoid that, like, when we approaching doctor, the doctor feel threatening that AI may replace it. So what we did working with them is we naming our product as Dr. 8, which is Doctor Assistant, is telling the mindset that we're not going to replace doctor. We're going to use AI to assist doctor to get better productivity, such as generate medical report and editable report, so that they feel less administration work, so that they can enjoy it. And second is we bring the accuracy to assist them. So we told them that doctor is making the decision, not AI. AI to assist. So anything we came out, we allow doctors to confirm that is the right one. If it's not right, we improving the AI. And we also recognize that doctor is a prestige class in the society anywhere, in the world. So when we work with doctor, we have to be, not only humble, but mindful about getting their feedback, work with them side by side, because without doctor, we cannot be successful. They are the user, they are also the expert of how to help us to clean up the data, labeling the data, and work with us and tell us what the pain, and we tackle the pain with them, such as the workflow, and we do a lot of system integration for them so that we can smooth the workload for them. So at the end, in order to get them to convince, we have to work with them like one team. That is the mindset. And we are the one bring technology, and they are the one bring, clinical knowledge. And building my vision is Dr. 8 and Smart Care and on the Wing Brain. It's just like brain, which is cognitive, like service, where you suck in the knowledge, and then you finding the pattern, and you apply the knowledge back, and you sharing that knowledge. So that's why we call Wing Brain. We don't call AI or we call anything else. So, yeah, thank you. Excellent. Yeah, we have a final question about Dr. 8. It's about patient's feeling, raised by Gu Nghiên Zhep. He or she asks that, is there any negative feeling that severely impacts the patient's recovery when they got to know that their treatment also including such an AI tool? The good thing is, I think like patient can aware that we utilize technology to help the treatment and to help the diagnosis. But the doctor that's responsible for that treatment case is a human being. It's the same doctor that's doing the work. So all we're doing is improving doctor workflow, and second is
bring better accuracy like A/B test that I showed you earlier. That we run A without AI and B with AI, and we're showing, yes, with the same image, with the same DC, what do we improve? Second, the reason we win the ACM Industrial Award, from what the feedback is, there is many big companies apply for that and competition, like, you know, in China, in US, and in Europe. But the reason we win it because our doctorate is being usage in the hospital. That's why we win. Not only about the technology, but it's been creating the impact to society. That's one of the drivers why we win. Because we are no name compared to Microsoft, and Microsoft won the other year, and we are the second one, and we won this year. So, you know, I mean, Microsoft easy to win, and win brain, we have to do a little bit more to win, you know. So, but great question. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, I think it's about time for us to stop here. So thanks again for Mr. Zheng Guohong for your excellent talk. So now we had the floor back to the chair of the organizing committee, Professor Lei Huangsen. Yeah, thank you very much. Okay, thank you, Dr. Su, and thank you, everyone. Thank you very much for the speech today. And now, dear delegates, ladies and gentlemen, I would like to invite Associate Professor Lei Huangsen, Chair of the Conference Organizing Committee, will give us the closing speech. Please welcome. The professors, the colleagues, and the colleagues here, expert here. So firstly, I'd like to say thank you so much for all coming to the conference, to enjoy the conference, to speak about the experience and speak about your research and technology applications. So firstly, from the bottom of my heart, my sincere thanks to all of your dedications to your conference, especially the keynote speaker, Mr. Hung from the Vingroup, Rebrand, and Dr. Huang from Hatif, and also the other speaker, Professor Tungs and Dr. Tuấn from CMC. You see, all your keynote speech make us understand more about the applications of smart health, and especially the emphasis on how to change the value from laboratory to the market. And especially from what I understand, the values from the CMCs and the win range now is the good achievement and the proof for the making the applications from the laboratory to the markets is more reality. Yeah, it's very clearly and obvious about the results of the smart health. And once again, I would like to say thank you again, because I know that you're so busy, quite busy to in your works, and you spend the time for us to present the research. It's very good for us to understand, and I hope that we have more cooperation in the next near future. But once again, I'd like to say thank you for all the chair today. Professor Huang, Professor Valentina Emilia Palas, Professor Angelo from Italy, and also the Professor Lamus here. All of the chair today have made very significant works to give the connections from the speaker to the audience, and so that the audience understand more about the values and contribution and contents of the research, and understand the hardness of the work from making something in paper into a reality. I think that's very important in science. It's not only in theories, but also in practice and applications. So once again, I thank you on chair
And let me remind again that we also had the part 2. This is only part 1. This is about the some achievement for domestic researchers and companies. So we will have some other achievement from the foreign speaker, from companies, and other ways we want to say more about the connections, how to strengthen connection between from university to companies, and not only in Vietnam but also in other countries in the world. This is one of our highlights and photo of this conference. So lastly, say thank you again for joining the conference, and yeah, I like to say a little bit about the conference here, and thank you again, and we wish to see you in part 2. Yeah. So thank you. Thank you so much, Professor Sơn. Ladies and gentlemen, dear college, the 2021 Smart Hour Workshop is coming to end. On behalf of organizing committee, we would like to thank the attention and presence of the delegates, professor, and college whose attendance. Thank you for your enthusiastic cooperation and support. Your enthusiastic participation of press agencies, radio station in attendance, and reporting contributed to the overall success of the two-day ceremony. We look forward to seeing you at the next 2022 Smart Hour Workshop. Thank you. So before we close the conference, yeah. So let's make a photo of conference. So please turn on your cameras, and we have some photo of conference, please. Okay. So Viet Thông and Quấn, can you capture the image? Okay. No. Okay. Say 1, 2, 3. Quấn. Dạ vâng, em đang chụp đấy, nhưng mà đang nhiều người quá nên không chụp được hết các khung ạ. Đợi em một chút ạ. Dạ. So you can capture each slide of each image, yeah, to keep the memory of the conference. Dạ vâng, đây em xin một tấm nữa đấy ạ. Okay, thank you all. Thank you, Professor. Yeah, so thank you so much for coming conference, and we say goodbye now. Goodbye now. Thank you again. Goodbye and see you soon. Goodbye. Bye. Yeah. Thank you, Professor Sơn. Thank you, Mr. Thao. Long time no see. Yeah. Vâng. Anh Sơn ơi, em hỏi nhờ một chút này, cái tài liệu mà muốn xin đi hội nghị ngày hôm nay thì làm nào anh nhỉ? Nhau nhỉ? Cái tài liệu ngày hôm nay, cái bài trình bày ấy. Rồi, nếu mà muốn xin cái tài liệu thì là gửi vào hòm thư hoặc là gửi số Zalo ấy, gửi ra Zalo thì mình sẽ gửi cái bản bài trình bày của các cái báo cáo viên hôm nay ấy mà. Cái thứ hai là có cái nội dung thì vẫn xem ở trên cái trang YouTube của hội nghị ấy. Vâng, dạ, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn các thầy cô một lần nữa nhé. Cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn thầy Sơn nhá. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn thầy cô một lần nữa đã tham gia hội thảo rất là nhiệt tình, và thứ hai là cũng hy vọng qua hội thảo thì có một số các cái thông tin hữu ích về cái nội dung chuyên môn cũng như là các cái phần về ứng dụng của y tế thương binh.
Thế thì đâu đấy thì có một cái phần part 2 nữa, thì trong cái đợt này thì là mới làm cái part 1 tất cả những cái nghiên cứu mà về bên công ty trong nước, và thứ hai là toàn bộ những cái nghiên cứu của bên trường học về y tế Minh ý, trình bày. Còn cái buổi sau thì sẽ xin phép trình bày các cái ứng dụng của bên các doanh nghiệp nước ngoài thì là châu Âu với cả Mỹ thì họ cũng rất là mạnh về cái hướng này, thì cũng đang muốn mời họ tham gia, nhưng mà phải có thời gian để mình sẽ triển khai cái chuyện đó. Thì cũng báo cáo qua cô các chuyện như vậy. Thì có hay chúng ta sẽ dừng cái buổi hội thảo ở đây, và xin một lần nữa cảm ơn các cô và chúc các cô là một cái công việc tốt và hiệu quả, cũng như là một cái ngày nghỉ cuối tuần là nhiều niềm vui. Xin hết ạ. Và sau đây có lẽ là cái chương trình chúng ta dừng đây, và MC thì sẽ stop cũng như là dừng cái Zoom ở đây. Vâng, xin hết.